can see his lights, the time of my life. With good vibes tonight and everybody alright. We gon' get it tonight, I'm fresh on my flight. We at the top floor, I'm loving these new heights. It's time to go crazy, man, I just might risk it all today in love with this life. It's tempting out here, it's in everything you like. It's hard out here when everything's in sight. I'm having too much fun, I just really want more. Feel like I'm about to lose all control. We just really getting started, I'ma be me. You do this regardless, we only live once. Let's do this the hardest, last time was big, and this is the largest. I'm having fun, we just getting started. We just getting started. OG Team Spirit багуудын шиг амжилтанд хүрмээр байна уу? 1xbet шинэ урамшуулалд оролцоод оноо цуглуулж төрөл бүрийн шагналтай үе шатуудад ахиарай. OG Team Spirit 1xbet өөрийн замыг эхлүүл. Бид OG Team Spirit багуудыг олон улсын алдар нэр төрөх замдаа яваг харсан. Одоо харин таны ээлж ирлээ. 1xbet шинэ урамшуулалд оролцож оноо цуглуулж шинэ төвшингүүдэд хүрээд урамшуулах итлээрэй. OG Team Spirit 1xbet өөрийн замыг эхлүүл. Толон айлгын бидний амьдралын нэг хэсэг болсон. Даастуул. Эхлээд биерүүгүй их. Тэгээд тайхдах. Тэгээд тоосыг нь гөөх юм. E-спортын үйл явдлуудыг дагаж таны таамаглал бодит мөнгөний үнцэнтэй гэдгийг батлаарай. Хариуцлагатай тоглож энэ бол зүгээр л хөгжилдөх зорилготой гэдгийг санаарай. One click, one flag, 1xbet. Hi guys, шүний минт PGL Major Copenhagen CS2-ийн хамгийн анхны мейжер тэмцээн хамгийн сүүлийн тоглолт гранд финалийн тоглолт эхлэхэд бэлэн болж байна. Шүний минт хэдүүлээ чи хэд өдрөө явж байна? 4 өдрөө юу? За ингээд PGL Major-ийн гранд финалийн тоглолт. Тамира хай шүний минь. Юу яаж байна? FaZe NAVI гэдэг хоёр багуудын хооронд таарчж байна. Best of 3. Зайлшгүй багууд нь одоо нэг мейжрийн авраг авсан байж байгаа. Өнөөдөр хин нь хоёр дахь мейжрийн цолоо авах уу гэдэг байна. Юу болоод байна? Салан дотор. Салан дотор нэг юм болоод ах шиг байна. But for Neo, it's not something we hear about. Second of all, the way Kerrigan is picking his coaches is not like everyone else. Kerrigan is not having a guy like Blake coming in with a way of playing. Пол үсгэч гэсэн мэн. За тий. You play his version of Counter-Strike. You're playing his philosophy of Counter-Strike. He is in charge. Баг. Авраг. Авах. Вэ. FaZe. NAVI. Let's say NAVI as an example. Back when Boomich was in game leading, we gave more credit to him. Бик юм юу болж ирсэн. Утаа. Sealer-тэй үлдсэн шүү дээ тэгээд. Sealer coin-тэй үлдсэн. And we're actually, I was privy to having a chance to talk to Neo at IM Sydney when he just come in as a coach. Right. And he told me himself, he's like, I'm not trying to... За тоглолт 2 цагаас эхэлнэ. 26 минутын дараа эхлэх юм байна. I don't know how the system really works right now. I don't know, how it really operates as a family. Хэдүүлээ тэр зур бас юу харж яах вэ? Сонирхолтой зүйлүүд юу вэ? Энийг би харуулъя гэж утсан. Ингэж заадах. Ингээд энэ хараа. Сүүлийн мейжер тэмцээний сүүлийн жоох CS2 Counter-Strike-ийн бүх мейжер тэмцээнүүдийн статистик заяа. Статистик жоох үр дүнгууд нь гарч ирж байгаа. FaZe PGL Major Antwerp 2022 оны PGL Major Antwerp-ийн гранд финал дээр таарсан хоёр баг дахиад хоорондоо таарч байна. FaZe NAVI. Энэ дээр FaZe хожоод Carrigan анх удаага Major-ийн авраг авч ирсэн. Манайхан бүгдээрээ сайн санаж байгаа хэ. 22 он гэдэг чинь одоо Carrigan ч одоо хэдтэй байсан. 32 тоо. Арай үгүй юу 32. 30 тоо юу.
giving Kerrigan the space that he needs to perform optimally because God knows he can. I mean, you talk about 2 жилийн өмнө for quite a while. Kerrigan тийм has байна had те. decades 30-тай юу 31-тэй лсэн байна. as a leader, but Neo still needs to know when to FaZe-ийн давар авсан. Өнөөдөр энэ хоёр баг Антверпийн say, listen, this is the time гранд финал дээр шалгарсан хоёр баг өнөөдөр хоорондоо дахиад арчиж байна. from event to event. And this is very impressive that he was able to do that in a team like FaZe that FaZe. has a clear path. NAVI-гийнхэн өмнө хизээ авраг авсан бэ гэдгээр яг тэрний өмнөх мейжер дээр нь PGL мейжер Стокхолм 2021 дээр NAVI авраг авсан. За энэ нөгөө Стокхолм 2021-ийн мейжер NAVI G2-гийн тоглолт. Өчигдөр нөгөө юун дээр ярьсан те. Тоглолт хэлхийн өмнө яг ярьж байсан. Нөгөө хиний Никогийн Nuke дээр Heaven дээр гарч байгаа Deagle-ийн буудалд алддаг. 3 дахь map гаргах боломжтой дээр тэрийг алдаад овертайм гараад 2-0-оор очижсэн. За NAVI FaZe одоо өнөөдөр хин нь 2 дахь мейжрийн тайтл авах вэ? гэдэг л ийм л тоглолт гарч иж байна да. FaZe-ийн бүрэлдэхүүн дээр гэх юм бол л шүү дээ. Одоо тоглож байгаа гаруудаас нь юу яаж байгаа? Яг одоо байгаагаас гэвэл шүү дээ. Rain, Broky, Kerrigan, Robs. Өмнөх мейжрийн авраг авахад энэ дөрөв тоглож байсан. За энэ дээр Twist байсан. Twist-ийн оронд одоо Frozen ороод ирсэн. Тэгэхээр одоо Frozen авах удаага мейжер дээр авраг авах уу яах вэ гэдэг үзэх гэж байна. За харин NAVI-гийн бүрэлдэхүүний хувьд гэх юм бол NAVI-гийн бүрэлдэхүүн дээр мейжер дээр авраг авсан ганцхан тоглож байна. Beat. Бус нь болвол анх удаага мейжрийн авраг авах уу яах уу гэдэг гарч байгаа. Зарим нь бүр мейжрийн финал дээр анх удаага гарч ирж байгаа ш тоглож байна. Тэгээ нэг ийм сонирхолтой статистик байд юм байна заяа. Тэр юу вэ гэхээр 2018 оны Boston Major шүү дээ те. Cloud9 FaZe хоорондоо таардаг. Stewie 2K, Tarik, Automatic, Skadoodle эдгээр Boston-д нутгийнхаа мейжер тэмцээнийг авраг авдаг энэ мейжер тэмцээн биш үү? E-League-ийн Boston Major 2018 гэдэг чинь одоо 6 жилийн өмнөх мейжер шүү дээ. Энэ тэмцээн дээр гранд финал дээр 3 map гарсан байдаг. Иннээс хойшоо бүх мейжер дээр дандаа 2-0. 3 map юусоо гараагүй. Тэгэхээр өнөөдөр 3 map гарах уу? Эсвэл 2 map-аар дуусгах уу? Тийм зүйл байна. Тэгээ түрүүн яг нөгөө тэмцээний шууд дамжуулалтын энэ юугаар нь гарч ирсэн. Энэ дээр нэг гой сонирхолтой статистик гаргаж ирж байна. За би тэр дүрсийг буцаагаад татаад харуулъя. NAVI G2 гэдэг энэ багийнхан ер нь бол шүү дээ те. Одоо яг тэмцээний финал дээр шалгарч ийсэн тохиолдлууд нь нийт хэдэн удаа байна гэд харьцуулаад гаргацсан байж байгаа. Гаргаад байгаа хгүй тэгсэн. За энэ байна. I'm sure. He's got a very sustainable way to play Counter-Strike. There is creativity within Frozen Robs and Broky. Нара. Анаха. FaZe Clan заяа. FaZe Clan-ы финалдсан тэмцээн дээр финалдж ийсэн. За тэгээ дээрэс нь цом авч ийсэн статистикийг гаргаж ирж байгаа. Kerrigan өөрийнхөө карьер дээр 43 удаа финалдсан, 23 цом авч ийсэн. Rain 29 удаа финалдсан, 17 удаа цом авч ийсэн. Frozen 11 финалдсан, 6 трофи. Frozen бас юу байгаа байхгүй. Frozen ч одоо бас нэлээд залуу тоглож явж байгаа шүү дээ, тэгж яхад 11 финалдсан, 6 трофи авсан, цом авсан. Robs 24 финалдсан, 15 цом авч ийсэн. Broky 12 финалдсан, 8 цом авч ийсэн. За энэ зөвхөн мейжер яриаггүй бүх тоглолтуудыг ярьж байгаа шүү. Бүх тэмцээнүүд ер нь бол томоохон тэмцээнүүдийг бүгдийг ярьж. Өө бajаар би энийг VPN хийх хэрэгтэй шүү дээ. Окей. За тэгсэн чинь байж тээ те. Энэ хэдийг харуулчаад араас нь NAVI-г харуулж байгаа юм заяа. NAVI-гийнхэн яг ийм үзүүлэлтэн дээр яаж ийн гэдэгс хартаа. Alexi B Beat 2 хамгийн өндөр зөө. Alexi B 9 удаа финалдж исэн 2 цом авсан. Beat 8 удаа финалдсан 5 цом авсан. EMA 2 финалдсан 1 цом авч байгаагүй. JL 1 финалдсан 1 цом авч байгаагүй. Wonderful-ийн
хамгийн анхны финалийн тоглолт энэ бүр. Тэнгэр газар байгаа үстэй. Энэ бүх хүмүүсийг нийлүүлээд авсан трофиг нийлүүлээд финалцсан тоглолтуудыг нийлүүлээд ингээд Carrigan-ы хаана журахгүй шүү дээ. Carrigan 43 финал, 23 трофи. Хамгийн бага үзүүлэлтэд тоглож харъя л да. FaZe 11 финалтай 6 трофитэй заяа. 11 финал 6 трофитэй. За энэ бит Алексей B2-ын трофи бол 7 болж нэгээр авах юм бэ. За финалийн тоон бол даваал явчих юм байна. За ийм баг гарч ирж байна. Оёо. Хэдээс эхлэх вэ гинэ. 19 минутын дараа эхэлнэ гэж. За манай үзэгч нар яг одоо санал өгсөн хүмүүсээс бол FaZe-ийг дэмжиж байгаа хүмүүс нэлээд байх шиг байна. Манайхан дээр яг бүр Diamond Coin руу явж байгаа хүн байна уу? Tournament Leaders гэж шүү дээ. Monisi Donk 2. Яа. Рейтингээрээ тэргүүлж ин да. Pick'em GG гинэ. Баяна мөнх байна гэж мундаг. HLTV-ийн рейтинг 2.0 гэдэг рейтингээс Monisi 137, Donk 135, Brolin 1.3, Axile. Энд NAVI-г тэргүүлж байгаа тоглогч нэгч байхгүй шүү дээ. За тэнд нэг гарч ийн KPR. PGL 0.8. FaZe байхгүй. Яг үндэ бол тий бас. Tournament Leaders дээр FaZe тоглож байхгүй шүү дээ. Post a major, he kind of struggled a little bit, but coming into CS2, he has just risen. This exponential rock. I think it is a life-changing round. Literally, it's a path to a grand final in a moment that is incredibly pressurized. So, if Би Instagram дээр бас өчигдрийн тэр нөгөө тоглолтын нэг сонирхолтой мэдээллийг оруулсан. Юуны NAVI G2-гийн тоглолтын дээр одоо яг нөгөө аналистууд, мэрэгчлэнүүд гэдэг ч юм уу те. Тэгээд ер нь яг энэ community талаасаа G2-гийн хожигдол авсан гол шалтгаан юун дээр байваа гэдгийг шүүмжилсэн. Тэрэн дээр нь тац хариу өгж байгаа. Хүүгсийн хариу өгж байгаа. Тим стори оруулсан. Хайлыг нь дэмжиж байна. Би FaZe-ийг дэмжиж. Арын гэрлээ жоохон бүдрүүлсэн чинь арай л юу болцсон юм уу? Өдөртэй болцсон юм уу? My issue with it is Brokey has played well for FaZe Clan, but Brokey can have a game off and FaZe can still walk away winning this final. Whereas if you're wonderful, you cannot have a game off. You cannot not play well in this grand final and expect to walk away with a trophy. So this match here, both players have had a fantastic tournament. Player head to head. За хоёр оперыг харьцуулж байна. ADR 78, 74, 124, 113. Wonderful ч өдөрстэй амар байсан. Яг тэр хожил авсан хоёр мапн дээр бол үнэхээр сайн тоглосон. Ховс дээр байгаа юм уу? Yes. You're looking at Robs, you know, the lurk, you're looking at the star player in the form of FaZe, looking at the entry, the caveman, that is Rain. It's like on any given day, each of these players could be the best role player in their respective roles. За өнөөдөр тэгэл хэдүүлээ. Хамгийн сүүлийн тоглолтоо үзье да. За хэдэн өдөр ч гэсэн нойр мойр бол зүгээр хутгаа алдаж гинөө. Донет орж ирсэн байх шүү. Diamond 2 point дутуу сайд гинэ. 1000 төгрөгийн донет явуулсан байна. Нэрээ бичихгүй. Маш их баярлалаа. Донет явуулсан үзэгчтэй маш их баярлалаа. Ягаад best of top биш байт юм бол гинэ. Valve Major ер нь бол best of 3 л байдаг. Надад ч гэсэн best of 3 хамаагүй гоё. Best of top арай л илүү сонжраал. Сайн нөгөө шоу матч болсон. Ecstatic-ийн өдөөс Team Denmark нь хожиж байна. Cadian, KRB эднэр ороод ирсэн. Тоолж байна. Diamond Coin авахар яад юм бол гинэ. Нэг сүртэй юм байхгүй тий.
юу өөрийнхөө нөгөө Steam profile дотроо л чимж байгаа юм тэрийг. Ягаад ecstatic байсан бол бусад багууд биш. Бүрэн бүрэлдэхүүнтэй, бүрэн дайн бүрэлдэхүүнтэй гэдгээр нь ecstatic-ийг тэгээд Rising Stars гэж гаргаж ирж байгаа юм болоо. Rising Stars за тэгээд нөгөө хуучны юмнууд гэдэг ч юм уу, Kaden, KRB гэдэг ч юм уу. Тэдрээс оруулж ирсэн болоо гэж үзсэн шүү дээ. But look, the pressure really isn't too much. There is pressure, don't get me wrong. There is a major final. You are the absolute underdogs. But if you can get into your minds and be like, guys, even if you lose, it doesn't matter. Just play the game. Just don't play too safe. Don't play the classic NAVI like CB. Европоос үзэж байгаа мань мэт гоё байна уу? Үзчихээд их тамраал гинэ. Тэгж байгаа хэ. Урчны тоглолт чинь дуусаад үүр цайгаа дуусгасан. Гэртээ ярихад чи хэд болж илаа? 8 болж ирсэн үү? Тийм ах шүү. The faith is there, the trust is there. This is where the trust comes into play. This is when you're wonderful, you're feeling it. За өнөөдөр ч одоо тэгээд нутгийн дэмжигч бол бүгд FaZe-ийн тал байх нь ойлгомжтой. Carrigan Counter-Strike 2 тоглоомын хамгийн анхны мейжер тэмцээн Дайн улсын Copenhagen хотод болж байна. Тэгээд Дайн улсын PGL Carrigan аврагын төлөө үлдэж байна. Мэдээж заал бол бараг л 70-80% FaZe-ийн тал байх болов. гэж бодчих шүү дээ. За ингээд нэгд өдөр болчихж байна өнөөдөр манайхаа 4 сарын 1-ний нэгд өдөр. Инэдмийн баярын мэнд манайхаа 4 сарын 1 юм биш дээ чинь бас те. За өнөөдөр жоохон болгоомжтой байхгүй байлаа. April Fool мүүл гэдэг юм яваад байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээд маргааш 4 сарын 2 хідүүлээ одоо Pro League хүлээндэ. Yes. Pro League-ээс наан нэг юм байна. Pro League-ээс гадна маргааш Yon Shop-ийн тэмцээн эхэлж байна. Маргааш Yon Shop-ийн Азийн Closed Qualifier эхэлж байна. Маргааш гэдэг нь би 2 дахь өдрийг ярьж байгаа шүү. Одоо ч ингээд нэг өдөр болчлоо. ESL Challenger Yon Shop-ийн Азийн Closed Qualifier 4 сарын 2-3 өнөөдөр 4 сарын 1 болчлоо. 4:30-аас заяа 2 дахь өдрийн 4:30-аас хэдүүлээ тоолт үзнэ. Монголд Оросын LYG гэж багтай. За харин Atox-ийн Fin Vision-тэй таарсан байна. Atox LVG. За тэр тоглолт. Хоёр тоглолт нь хоёулаа зэрэг явж байгаа. Хэдүүлээ бараг Atox LVG-г үзэх нь гоё хаа тий. Now you see me donate явуулсан байна. Монголд номер 1 болох болтугай гэсэн мэн. За маш их баярлалаа. Японоос үзэж байгаа үзэгч үү те? Өдрийн 4:30 шүү. Одоо бүр нөгөө шөнийн тоглолт үзсээр аваад бүр мөнх зэрэг. Өдрийн тоглолт. Өдөр 4:30-аас. Atox LVG-ийн тоглолтыг үзвэл гоё байна. Хэдүүлээ Atox LVG-г л үзье. Монголынхан бол тэр Орос юуг бол асуудал хочиж байгаа хөө LYG. Асуудал гэж бодож байна. Yon Shop-ийн ESL Challenger DreamHack Summer 2024 Азийн Closed Qualifier. Дэлгэр мөрөн сайн уу ахаа гинэ. Сайн уу. Миний таньдаг дэлгэр мөрөн мөн үү? Манай дизайны Happy Design үлээ. Rob зургашаа Spike Fact гэсэн байна. Баярлалаа Spike Fact. За. Тайзан дээр гаргаж ирж шүү. Хүй, цом гин гаргаж ирэх өнөөдөр нэрээ. Таараа хин цом гаргаж ирэх үү? Таараа гэстаараа цом гин гаргаж ирэх вэ? Паша гаргаад ирсэн шүү дээ. Өчигдөр паша гаргаж ирсэн.
Kenny хэсгэнэ. Device гаргаж ирж магадгүй шүү. KD-ийг гаргаж ирэх үү? KD-ийн шоу матч дээр орсон дахиж гарч ирэх байхаа. Device гарч ирвэл сонирхолтой. Glaive гарч ирвэл сонирхолтой. Зааряа. Дүрприйг гаргаж ирэх юм болов уу нэрээ? Хамгийн олон дүрприйг вээж магадгүй шүү. Хамгийн олон мейжер тэмцээнд оролцсон. Анх удаага мейжер өнжиж байгаа тоглогчтой дүрприйг бүх мейжерт оролцож байсан. Би бол дайн тоглогч гаргаж ирнэ л гэж бодож байна. Device, Glaive, Dupree, KD-ийг гаргаж ирэхгүй баха. За, get right гэж. Хэмбэ. Оо, юу цом угаасаа байж тээ. What the hell? Royal Arena. Юу вэ? This is what you guys asked for. It is the Copenhagen Major. Зүгээр цомны чи байж идэг It's нас. the grand final. Are you ready? We are completely full. Өчигдөр паша тэр цом гаргаж ирж байгаа нь юу юм байна л да. Нөгөө уржиг тэр нөгөө тайзан дээр зодон болоод цомоо унгаагаа туглаа хийцэн штэ. Тэнгүүд нь дахиж цом гаргаж ирсэн юм байна. Түрүүн сарын нэг тийм бай. Тэгээ паша гаргаж ирсэн юм байна л да. Өдөр болгоны хүн гаргаж ирдэг бол гоё юм шиг яг ингэ тий. You guys all have mobile phones in your hand or something that'll make some light for sure, yes? Get your mobile phones out. The lights are going to come down. Put your lights up in the air. And look at that. It is absolutely beautiful. Thank you so much for being here, because Counter-Strike, the Counter-Strike Major, is a celebration of everything we love. And it is a celebration of these teams that fight and work so hard for this. The boot camps, the time traveling away from family, from friends, the dedication to a game that they've spent their lives playing. And the ultimate goal for every player is the major trophy. And both of these teams are fighting for this today. So Royal Arena, let me hear you! Entering the arena first. This is the most consistent team in Counter-Strike. They have constantly fought no matter the lineup they have. They are the PGL Major Antwerp 2022 champions. And they're looking for another one today. It's FaZe! Yeah! Гоё. Cool. Robin cool. They have successfully attended 20 out of 20 Counter-Strike majors, including this one. They've been in 6 of the finals. They lifted the trophy back in Stockholm in 2021. This is the first time they have a chance of doing it with their new international roster. The dream run can continue right here and now. It's NAVI!
The teams are now on the stage. За, Carrigan Alexi би хоёроос. Come on over here. Carrigan. You as Тэгжил well. таарна. Тэгжил таарна. Carrigan, you told me, right? The boot camp before this major was to give you that little extra percent. You think you have it now? I think we have played some great Counter-Strike, and I think now has played super great as well. That impressed me. I just know that this is a dream come true for me, and whatever happens in this game, I just think it's going to push Counter-Strike to a new level. I'm just looking forward to play out finally. That's what it's all about, and this crowd has been amazing. This crowd has been supportive. But you told me earlier in the tournament. Let's go, NAVI, let's go. You said you didn't have that pressure. But now against NAVI, you said they can be a tough team to deal with. But do you feel like the favorites now? Do you feel like the pressure is on? It doesn't matter who is favorite. In a grand final, everything can happen. I've tried that many times in my career. But I know for sure there's pressure. We are FaZe Clan. But I've learned pressure is a privilege. And this is a privilege to play in front of all these people here today. And you have played in front of this Championship ярьж штэ. How much would it mean to you to win it now? Let's talk after the game, and I just know that, like I said, today's dream come true. Whatever happens, I've been here, I did everything I could, and we have to respect the enemy. They're playing incredibly well, so I just hope for one of the best finals, and normally when we play finals, it gets very chaotic. It certainly does. Alexi B. For you, Alexi. When we first spoke, it was a long boot camp for you guys. It was 15 days of boot camp coming into this event. But there has seen a change in this NAVI. Is this a change enough for you to go all the way Alexi now? гэрлээ дээ. Alexi. For sure. I think we've been living and breathing Counter-Strike for the past, I don't know how many months. And I think the work is finally paying off, but we're still not finished. They're still not finished, and we will soon find out how it goes down. But on that, what did you say to your team? Because in comparison to FaZe, right, this team is not as experienced when it comes to the stage and this situation. Хөөе, Banks арай л их цаг аваад байна. We're just Хурдан so дуусгаарай. happy to be here. We're so happy to Хоёр share цагаас this Grand Final stage хэлэх хэрэгтэй. with Одоо яг нөгөө such станц And дээр нь хэлж байгаа we байна. know that we deserve this moment, and we know we worked hard for this moment, and we're just gonna own it and show what we're capable of. And in terms of what you're capable of, you haven't faced this phase with this lineup, right? Does it feel like it's going to get wild? Do you feel like it's going to get chaotic, like Carrigan said? It is. I'm hoping for so quality CS. I mean, everybody knows the FaZe Clan, and you know, it's just I just think that we've been manifesting this moment for so long. We're gonna show what NAVI CS is. That's what we want to see. We're looking for the best Counter-Strike. Good luck, have fun to both sides. I've sat on many stages. I've been privileged to see this so many times, but this is absolutely beautiful. You guys are amazing. But are you finally ready to see someone lift this trophy? За одоо нэг орлуулт хэлж байна. Ерөнхийдөө ийм ярьж байна. Аль багууд нь бол ингээд эсрэг талтай амар хүндэтгэлтэй хандж байна. За Carrigan хэлж байгаа үг гэх юм бол гранд финал дээр одоо би маш олон удаа гарч ирж байсан. Энэ тайзан дээр гарч ирээд гранд финалийн тоглолт аль ч тийшээ эргэж болдог, ямар ч болдог. Айгүйх тийм chaotic бий юу одоо юу гэдэг те. Амар юм болдог гэж ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хамгийн гоё хин нь хожих нь хамаа байхгүй. Өнөөдрийн гранд финалийн тоглолт маш гоё тоглолт байгаад Counter-Strike-ийн хөгжлийг дараагийн түвшинд нь аваадсан team гранд финал байгаасаа гэж би хүсэж байна гэж хэлж байна. Тэгээ Carrigan-аас ер нь бол одоо чиний хувьд бол ингээд түүхийг бүтээж байна. Өөрийнхөө Copenhagen major дээр гарч ирж байгаа. Дайн улсынхаа нутгийнхаа хөгжөөнд өмчтэй урд ингээд түүхийг бүтээхээр гарч ирж байна. Тэгэхээр энд хожно гэдэг чиний хувьд одоо ямар шүү байх вэ гэдэг дээр бол Carrigan энийг тэмцээн дууссаны дараа ярив. Гэж. Одоо бол ингээд бас өөрчлөж янз бүрийн юм ярмааргүй байна. Alexi B-г гэх юм бол бас ялгаагүй. Сүүлийн одоо бол нэлээд олон сарын хугацааг бол зөвхөн Counter-Strike-аар амьсгалж идэж ууж тэ ерөөсөө тэрүүгээр амьдэрсэн. Тэгээд ямар ч байсан тэр нь өөрөө бас
яг тодорхой хэмжээний нөлөөг ач холбогдлоо өгж ийн гэж бол харж байна. Тэгээд FaZe Clan гэдэг энэ баг бол мэдээж одоо маш цуутай баг, хүн болго мэддэг. Гэхдээ өнөөдөр бол NAVI CS-ийг бол үзүүлэхийн төлөө тоглоно. гэж байна. За. Vito. Энэ хоёр багч хамгийн сүүлд IEM Sydney дээр хоорондоо таарсан юм байна шүү дээ. 23 оны 10 сарын 17-ны юу вэ? Үрдүн гарч ирж байна. Lower bracket-ийн semi-final тоглолтын дээр simple байхгүй Blade юу орж ирж тоглолдог. NAVI дээр FaZe-ийн 2-1-ээр хоцсон. За Vito гарч ирсэн манайха. FaZe Анубис мандсан. NAVI Vertigo. Ancient гаргаад ирлээ. За өчигдрийн мэн. Oh my god, you're going to give NAVI Ancient after the map that we've witnessed against G2. I mean, listen, Kerrigan has that moniker of being a little Mirage bit of madman. the Mirage This is insane. From NAVI. And listen, Jacob, I'll extend you the courtesy. I think you're right. There is a question that we need to figure out that goes beyond just the maps is NAVI ready to play a grand final? NAVI nuclear бандаа ичнаа яг тэгнэ. To actually step up the game and resist the chaos. That doesn't really matter on the map. And we have Inferno as a third. Ancient Mirage Inferno. Not the best map as a third. Historically speaking, it always delivers as a decider. I'm glad no overpass, honestly, as well. I'm okay with that, but the fact that Nuke's taken out here, and obviously was going to be taken out if FaZe are going to float it. It is absolutely mental, the confidence. But once again, Kerrigan, he's done it in every single game so far in the playoffs. And guess what? It's always worked out. It's always worked out. I'm just thinking for Kerrigan, what is the reasoning behind picking Ancient? He must have seen something yesterday. FaZe Clan-аас Nuke гарч ирнэ гэдэг бол гарч ирнэ гэж нэлээд бодож байсан гэж ярьж байна. За тэгсэн чинь өөдөөс нь Kerrigan Ancient-ийг гаргаж ирж байна. Өчигдөр Ancient дээр NAVI G2 хоцсон. За гоё тоглолт гарч ирэх байхаа манайхаа. Ancient нь өөрөө FaZe-ийн сонголт. Mirage нь NAVI-ийн сонголт. За гоё тоглолт гарч ирэх байхаа манайхаа. 2 минутаар эхлэх гэж байгаа юм байна. За одоо тэгээ Ancient-ийг авч чадахгүй бол тэгэл зэн болоо да. Mirage NAVI-гийн ч юу нь бол Mirage-ыг бол байнга сонгож тоглоод байгаа шүү дээ. За өчигдрийн тоглолтын дээр бол ихтэй G2-гийн эсрэг тоглоход бол Mirage гарч ирээгүй. G2 дээр G2-гийнхаа өөртөө Mirage-ыг шууд бандчиж байгаа учраас NAVI-гийнхан өөрсдийнх нь map-аар бол Nuke гаргаж ирсэн. Overtime game. Granted that JL had a fantastic showing, but he's that throughout the entire matchup. Maybe Kerrigan was looking at that game thinking, listen, LXCB, listen, NAVI, that was quality Counter-Strike. I would rather not play Nuke against you. I would rather not go into the T side on a map that, yes, we've been playing well. Yes, we did well against Vitality yesterday. So if anything, it could be a sign of respect for FaZe Clan, admitting that, listen, NAVI, they can play Nuke. Let's try to go to Ancient. Yesterday against G2 was a little bit shaky. But that's our criticism. That's our criticism of G2 yesterday. We don't know, why didn't you pick Inferno? Inferno is your best map. You should have 100% picked it. And it said, yeah, we don't want to play, in a map that they're also kind of good on. That's the same criticism we gave to Hooksy, and I think we should give that to Kerrigan as well. I mean, listen, the way FaZe will beat you can happen on Ancient whatsoever. True. There's two it's early round aggression, whether or not it's successful, where you're going to see the Rain being fully committed on the B lane. We see Kerrigan going down B as well. The mid fights, you see the map space being taken away by Robs. That is going to happen again, and then it's the clutch situations. And at that game, I think the advantage is clear on that stage, Richard. There is one team that knows, lives and breathes Counter-Strike, the pressure. They drink it. That's how they
play the clutches, and I'm sure FaZe is in a prime position for this grand final. I can't wait to get it started, guys. Thanks for all your thoughts. Now, I don't need to tell everyone at home Counter-Strike has been blessed with some of the very best storytellers from across all of esports. And like teams and players, they too dream of one day getting to a major because it puts you on a very short list of elite level names, the true greats in your field. I am so honored to say today we add 2 new names to that list. Everybody show some love for Harry and Hugo. Harry Hugo grand final тайлбарлаж and a privilege to bring you this first major final in Counter-Strike 2. Wow. Carrigan, maybe the king of Copenhagen. FaZe, the nobleman of this royal arena, but now Harry a new Hugo challenger, grand final. a former foe, flying the flag of NAVI, coming in from the north. Ер нь бол маш олон мейжер тэмцээнүүдийн гранд финалыг Спанж машин Спанж 2 каст хийсэн. За эхэллээ. We are blessed with some of Counter-Strike's brightest minds in the server tonight for this best of 3 grand final. Carrigan v Alexi, FaZe v Navi, and Ancient is where this begins. Dare I say, Inferno's where it ends. We have a beautiful map pool for this series. Өөрөө ч тэмцэн болгон хожигдоод байгаа NAVI очих байхаа гинэ. This is exactly what we wanted out of a grand final, the first grand final in Counter-Strike 2. To think the FaZe came straight through with the Ancient pick. Navi, they showed us grit on this map last night. Now FaZe have to face it head on. Broke гарч ирээд бараг байлах юм шүү дээ. За тэндээс ротейтууд ингээс үүслээ. Яарахгүй байна. I'm perturbed they're going to bring a second player over. Easy does it from FaZe Clan in the pistol. Nothing crazy and explosive out of them just yet. But they are slowly but surely taking this main space away. And that's when Big decides to get involved. It's Carrigan, fan favorite, dead first. Yeah, but it does allow a player to slip into Donut. FaZe have real estate in this round, and Navi haven't full rotated off that B side just yet. They don't know. They can't be certain. Кийг дагаж ороод алдсан гинэ. За би бол ерөөсөө бетмет бол ерөөсөө зөвлөөгүй шүү. Зээж тийм яригш би. Би өөрөө матч бет хийдэггүй ерөөсөө. And so FaZe Clan are looking for the recovery. They go a man down to open up this pistol. But they find their gaps, they find their timings. And NAVI just have to sit back in this 2v4. За гарбоны раунд ааж гардаг да FaZe Clan. But it's FaZe Clan picking up the pistol. Slow and steady. Easiest finals for FaZe. And what a double entry for him, getting behind enemy lines. The MVP of Antwerp, FaZe's major trophy. And all while he was in fear of being cut from this very roster. За. Одоо хөгжин дэмжснэр бол тэр чигээрэл FaZe руу байгаа болов гэсэн бас NAVI-гийн фэн зөндөө байна шүү. Тэ? Very well recovered, very well recovered. Өчигдрийн JL байна уу? Өчигдрийн JL байвал тэгээд асуудалгүй шүү дээ. Бэгийн анкер тэ. Бэгийн анкер JL болоод өчигдөр алсан шүү дээ. A big game player, all that experience. Reign in this roster since its inception. The architect, he's built it from the ground up. Rain. And a gut punch for Ema. Back-to-back grand finals for this guy. No one expected that. Not with the form he came through into this NAVI team. But yesterday against G2, he performed when it mattered most. And we're going to keep our eyes on him today as well in this final and see if he can bring that near MVP level performance he showed us in Paris. Өчигдрийн G2-тэй хийсэн тоглолтыг бол үзсэн байх л та. Мэдээж ойлгомжтой FaZe-ийн. За тэгэл за энэ шинтэй гаргаад ирээ. UK болийл гэсэн байх. Mac 10s and methodical into the cave. We're now having stacked so many bodies over the walls that other side of the map. I mean, FaZe ойлгомжтой ялнаа. There's not much to get excited about here for NAVI. FaZe, this is very measured. FaZe авраг авчаад Carrigan зодог тайлнаа гинэ. Авраг авч байгаа хүн зодог тайлахгүй байх уу? Болжтой дахад зодог тайлдаг юм гэж юу байх вэ? Харин ч Carrigan-ийн хувьд гэдэг юм бол e-sport гэдэг энэ насны хязгаарыг нь гоё тогтоогоод гэх юм бол цаашаага бүр яваад магадгүй 40-өөс хүртэл тоглосон ч яа тийм.
Sooner the better before Яагаад these байж rotates болохгүй. come in. And Carrigan at the Үнэхээр тэр reaction time одоо юу гэдэг muscle memory тэр юмнууд муудж иж болно. Гэхдээ Counter Strike гэдэг тоглоомыг чинь заавал өөдөөс нь улаан нүрээрээ дүүэлдэж бас одоо kill хийхгүйгээр ухаанаа уралдуулж kill хийж болдгиймаа гэдгийг бол ярьдаг шүү дээ. Учир нь бол заавал өөдөөс нь ингээд дүүэлдээд байх гэдэг шаардлага байна. From Alexi B in this round. They got boxed in. If Navi can play this late enough, they can force FaZe to die with a bomb. We know how large that radius is on this site, on this map. And so Navi go into the final few seconds to keep FaZe on their toes. Яг одоо нөгөө биеийн хүчний спорт дээр бол угаасаа ойлгомжтой. Оо за энэ ямар амар буудаад байна. За бом ямар үнэтэй раунд вэ те. FaZe дөрвөн хүн гачиж जैन. JL ends up being anything but. Yeah, Alexi keeps his troops tight, and that was a lot of rifles for FaZe. So it's not going to be too good of a feeling after Болж that. бүтээд байгаа юм дээр бол би бол Carrigan-ыг бол зодог тайлбарлаж байна. Үнэхээр тэгээд явуургүй болоод өөрөө ч чадахгүй тэ багны амжилт үзүүлэхгүй өөрийнх нь перформанс нь бас ингээл муудаал ингээл яваад байдаг. Тим үед л үнэхээр болов яа. Өөрөө сайн буудаж чадахгүй болж болно. Гэхдээ IGL хүн гэдэг чинь бол хамгийн чухал шүү дээ. Сайн IGL-тэй байхад буудалтыг нь өөдөөс нь хийгээд өгчдөг. Шижгэлсэн дөрвөн залуу байхад тэгээд болж байна. NAVI have got the rotates. They're bringing everyone over, but will that be enough? Энд юу болж байна? Ямар амар. Зөө. Ууртай раунд авч байна. Those guns come out and immediately FaZe feel the full burn of NAVI. A confident call to arms for NAVI. You see those instant smokes, you don't know whether to doubt them or not. Is that a commitment of the execute? Do we really want to drag every single player over? It's the mind games that we'll be keeping our eyes on in this matchup between these two in-game leaders. But Alexi calls right, and NAVI have just enough inside of the site. Now it's FaZe's chance to dance with pistols. Force. Энэ молотон дээр гүгэд гараад ирлээ. Цав цагаан. За энэ бүр ёо энэ crosshair нь бүр яг л биен дээр нь байгаад байна да. Би тийм бүр яг л биен дээр нь байгаад байгаа шүү. Carrigan үнэ. Ёо. За жоохон тавьчихсан баха. Silence across over towards this A site. Alexi still pressuring through middle. This is a dangerous reset. They could lose the bomb on this mid fight right now. Alexi IGL гэж үгж байгаа. In-game leader. Yeah, Brokey. Са Frozen гарч иж авсан. Тэжинхэн ёо энэ JL бүр. And suddenly FaZe are favorites no more. JL стамдаг юм аа. Яг энэ финал дээр энэ мейжер дээр бол өөрийгөө бүр амар харуулж байна да. Тэр тусмаа өчтөрийн тоглолт ямар чухал тоглолт вэ тий. Яг энэ Asian гэдэг матер JL бол таасан шүү. За JL-ийн 3 дахь kill. Энэ залуу мейжер раунд гэж байгаа юм байна. Beautiful taps down through middle. What a shot. Where did this guy come from? We saw him in the playoffs of a major. We saw him with Apex making a bit of a run, falling to the champs. But he was not putting up rounds. Яа, энэ one-tap дарсан юм бэ шүү. Connector-ийн дээр. Playing up to the level, playing up to the stakes and the pressure. His rating exceeding that of ever before. NAVI Монголын Mirage-ийн тоглолт дээр бас инженеер тэр юунд орсон байхад маркетинг цохон дээр биглээд JL юу руу орсон, машин руу орсон. Тэнгүүтээ тэр нэг амар дардаг. Хэлчихсэн аа. For the Lithuanian do the same here. It certainly has to the money. FaZe have nothing to show for it. A very well recovered round, considering how it starts as well, with Frozen getting the ball rolling out through mid. Those are very hard rounds to put away versus FaZe Clan. За Wonderful өнөөдөр
Wonderful ч өчигдөр гоё тоглосон доо. Гэтэ тэр хожигддаг мапн дээр бол тийм сайн тоглолтыг үзүүлж чадаагүй. Эхний map 3 дахь map дээр бол Wonderful. This is kind of a nice call for FaZe because it feels like a bomb partner is guaranteed unless Wonderful risks it all and re-swings with a USP which he has been known to do. За шийдэх юм юу гай? FaZe Clan-ийн ч шийдэх юм байхгүй. 10 тоглоход бомбо плант хийж ивэл тэгээд талууд ийлээ юм да. За Broke гэж харин баруун тал руугаа орчдөг. Smoke байхгүй. Bomb plant хийж чадсан бай. Bit moves through with Ema backing him up, and so it's well contained. Plant denied. The one thing FaZe wanted to get out. Let's go FaZe. TMK гэсэн. Donate төрөөр санзаараагүй явуулсан шүү дээ. Go NAVI гэдэг donate ирсэн байна. Маш их баярлалаа. Tax байгаагаа шавхлаа бро гэсэн байна. Маш их баярлалаа. End fast. Цэлмүүнэ төгөлдөр хоёроос нь. NAVI шийт Raging юм уу? Raging юм болоо. Баярлалаа guys. No op for now. Brokey has to sit on the sidelines. Үнэхээр алиг нь дэмжихээ мэдгүй байна өө. FaZe-ийг дэмжчихээ. Frozen's going to try stake his claim to mid again. Чин carry гэн. He's able to do it with the tech now. He's working that early. Wonderful here with the orb. He's got support as well. Look at this from Carrigan creeping. Batman Robin хоёрт дуртай л үстэй. Nico couldn't do that yesterday. Somehow Carrigan can. За, Carrigan ч харин Big-ийн сайтыг өстэй Nico-гоос илүү онгойлгож өгч юм да. За, имэйг бас таймингийн дараалал ёо, инжтэй хараа. Заавал өөдөөс нь тэгж амар дүүлдэг ах шаардлагагүй. Учир утга нь бол унгаана гэдэг чинь баг харуулдаг юм шүү. Тэжээлийг яаж унгаасныг би бол харсангүй. За, Carrigan, Alex Big бас унгаачих. Тэгвэл тэгэл. Тэгвэл тэгэл. He's in a cage. Ой, Alex Big kitтэй юу? Kitтэй юм байна. Smoke байхгүй. Өрөө цэвэрлээг байгаа гэдэг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Өрөөг Frozen mana да. Broke it hands. За, Broke. За, цаанаас нь Frozen тасч аав. Alex-ийн бууг нь ураагаад авчих юм бол тэгээд. За, ямар ч тач нэг юм гацсан Frozen. Бомб дэлбэрлээ. Зогчдгүй. Аймд гарцсан. 3 HP аймд гарчихсан. Alexi finds a way. The slippery fin saves his AK, but FaZe saved the day, and it's all from the man on your screens. Amazing double entry, pushing through 2 smokes in that round. Catching NAVI by surprise. Good return to form from Carrigan as well. He's had a bit of a rough start to this game, hasn't he? Always been that first man to fall for FaZe. Эрхэс Казми. Those man маш баярлаа. Brings them right back into the fold. The pressure now on NAVI's shoulders. За, Carrigan дахиад Big-ийн зөвлөж өгөх яах вэ? Carrigan очоод J-ийн зүгээр. Once more trying to dance. Дарамтлаа дэвэл тэгэл. Зүудээ өчрийн олоод байвал. And he finds a good timing here, slipping across right as Bit is up and moved away. Rain Alexi B, Carrigan JL хоёрын one of the most formidable cave players you've got. The caveman. Дүүлд гарч ирэх гэдэг нэ. Тийм байж болох уу? Оо, Carrigan дахиад JL ургац. Чин олоод bay шүү. Alexi can still hear these footsteps right beside him. He knows they're coming his way. He knows. Rain Alexi B. Rain makes it across. Do they want to challenge here onto Alexi? За, энэ дэхтэй өрөн дээр 2 авцсан байж байгаа юм байна шүү дээ. 2 онцсон баха. За, гэсэн. They will hold back FaZe Clan over at Cave. Frozen's going to throw his hat. Итгэл хүслэнгээс такс гинэ маш их баярлаа. Итгэл хүслээ. But he can't find the second man. And that leaves it all on. Carrigan дахиад уйлсан л гэж орж ирээд байна да. Аврах юм бол уйлсан бат Carrigan бол батны уйл. За, 28 секунд бомб нь өрөөний үдэнд дунцсан байгаад байгаа. Робц явсан. Robin. Smoke-нээс зөрүүд гараад баруунаа бодох хэрэгтэй. Яа, энэ ч хэцүүлтэй.
Nice try. За би бол FaZe-ийг дэмжиж байгаа шүү манайхаа. Тэрэнд та бас бити уурлаарай. NAVI-гийн хөгжөөнд дэмжснээр угаасаа айгүй олон байгааг бол би мэдэж байна. Гэтэ би өөрөө FaZe-ийг дэмжиж байгаа шүү. Ягаад гэхээр би Carrigan-ыг дайнын хөрсөн дээр наврах болмаар байна. Гоё тэмцээн болж байна. NAVI гэсэн байна. Маш их баярлалаа. NAVI гэж унших болов те. Нэрийн буруу дутсан бол бас уучлаарай. It's FaZe with an early timeout. Тэгэх үнхээр баярлалаа. Монгол CS2 үзүүлэхийн төлөө залуус бидэнд тасалдгүй каст хийж байгаад баярлалаа. Башгүй Go FaZe гэсэн байна. За ахтай муудсан NAVI Go гэнэ. Right now we're seeing Carrigan just completely Carrigan JL-ийг бол унаагаад энэ одоо JL-ийн онцлог нь болоод байдаг. JL ч бас өчигдөр амар импакт үзүүлсэн. Эхнээс дарамтлаад байвал тэгээд гэж бодох юм. Бонууд Rob Zakata. Ema has had a recovery since he's gotten onto these playoff stages. Right now, the most interesting one of me is leading the way. Бэгийн толторхон дээ. JL хойноос тоглосон. Alexi BJL Бэгийн сайтын хоёр тоглогч. They saw FaZe in a final. And he's got something to prove today. Alexi is fearless on this cave side. We see players go through this smoke with a bit of mid pressure. But FaZe stoic indeed, holding back behind the doors. Rain setting up blocks for an entry now. Alexi's going to get out of there, and at just the right time as well. Couldn't have been better. За юу хөрлөн болоод байна? Huh? Alexi still floating around, wants to try and end this over in cave. Rain goes first, Robs the trade. Robs, can he do it? Oh yeah, Alexi big one got чаддаггүй. And so that AK is lost. And with it the round, it all comes crumbling around FaZe Clan as NAVI go flawlessly into the lead. Alexi би өрөөний хамгаалтан дээр бол бат юм байна. NAVI right now, despite the things that FaZe have thrown at them, right? That instant A rush in the first gun round, Carrigan just going through smokes on entries. And boxing Alexi in. NAVI looks so unperturbed by the rounds they've lost. Намын төсөө өдрийн төлөдөг өгч. Намын төсөө өдрийн That's going to go a long way on the CT economy. FaZe may have bitten off more than they can chew with this cheeky map pick. Уянг X-Bet манай эйжентийг сонгоорой гэж донёсон байна. Баярлалаа. Got to bring your best move for the table. That's a nice grenade. Ema gets bruised early, solo mid, supporting Util from Bit, who will go back to reinforce. But right now, this B site's needed little assistance. Alexi's lights out. Oh, юу. За би одоо тэрийг нь уншиж чадахгүй байна. FaZe want middle, and with that they've got to respect NAVI fan from Nigeria гэсэн байна. Оо баярлалаа. Ema might find himself in the firing line here. Drops in that second smoke in mid. Eventually, FaZe are going to look to come through this. So how long does Ema hang around for? За 3-5. Гол гарсан. Ема цайрах уу? Үу ямар амар дамиж үзүүлээд байна. One kill from the man. Brokey caught in the crossfire. За одоо гол нь битийн өрөөнд хамт байж байгаа шүү дээ. Тэгнэ. Hats off to Bit as he recovers this round. And FaZe Clan, it grinds to a really awkward halt here. FaZe Clan их гоё арвин түүхтэй баг шүү дээ. Oh, the spot's perfect. Robs baited the other way. Rain ганцаараа үлдсэн. Alexi би Rain-ийг зүгээр өстэй. Гаргахгүй нэ. За Ancient-ийг NAVI-гийн өдөөс сонгоно гэдэг. Зөв үү. Өчигдөр G2 бүдэрсэн шүү дээ яг энэ чинь. What this NAVI team would look like if all of these players played at their freeze гэсэн юм. Freeze-тэй баярлалаа. Түрүүн FaZe гэж ямар улсын баг вэ гэж хэлсэн байсан. Ер нь бол Европын хэд хэдэн орнууд 5 өөр орны тоглогч байж байгаа. Дайн тоглогч байж байгаа. Robs-чин Эстон тоглогч, Латв байгаа, Словак байгаа, Rain-чин Норвег. За NAVI ч гэсэн ер нь бол өмнө нь одоо дандаа Орос Украиний холимог баг байгаад байсан бол энэ удаа бас ялгаагүй Европын тоглогчноос орж байгаа. Украин хоёр тоглогч байгаа. Wonderful Bit 2. Alexi Big бол манайх бүгдээр Finland. Хаад хоёр хүн байгаад байна. За JL-ийг бол сонсцсон доо. Угаас өрөөний тоглосон. Ямар юм болоод байна тэр нийгмид орж ирээд энэ үгүй юу?
За, Юсрыг байж байгаа. Гүгээд явчихсан шүү цаашаа. Broky's now got time. Broky. Broky's now got a chance. За одоо шатар тоглосон. But don't underestimate Broky in these clutches. He's so decisive. He's going to go straight for it, fearless, knowing he's got that great Go timing. FaZe. And wonderful is a long way away. The question is, where does he go in the post pump? За wonderful. Clearing out position. 100 HP-тэй юм аа. Kitтэй юм аа. Piecing this flank from wonderful. There's only one Ямартай place he can сэтгэл piece ирэхгүй this гэдгийг бол Broky. мэдсэн. Бомбо донот руугаа плант хийсэн юм байна да. But the info, Найз. the position, Wonderful risky kitтэй post штэ. pump, does it pay off? За шууд юу пик дээр шууд байлтах гэдэг юм да. Амар раунд хөөе. Амар раунд. FaZe go. Loka. That's the phase we were here for. That's a phase you pay. Амар раунд The хөөе. factor, the X factor, the star power. Broky saves it. That was Tech 9s on a B rush. NAVI melted them. But a clutch comes through, and FaZe are back to their winning ways. За 6-6-аар байраж болно гэж байна. Хаваака. Okay, more decisive B control now. Rain wants to tackle with За this Rain game. Alexi би дээр одоо зүгээр хит унтсан. Одоо нэг арай өөр байлтан Gains байгаа. control in exchange. Тэгэхгүй бол зүгээр өстэй. Broky's delivered them the lifeline, but now FaZe Good has got food, to eh, Dan? capitalize on it. It can't just be the one and done. This is their chance to break through and tie up the half right here, right now. Carrigan waits. Carrigan JL JL дайрлаа. Get on the board for Carrigan. That kill tees up FaZe nicely. An early 5v4. Carrigan JL-ийг бол нэг арлаад байна заяа. За тэнгууд Alexi би тийчээ Rain-ийг бол ерөөсөө зүгээр болохгүй байна да. Wonderful. Энэ тоглогч яг ингэж байгаамаа. За Broky унгаас дахиад донот нэг тоглож байгаа юм. Carrigan smoke-ын дунд шууд яваад орчих юм. За тийч нэг smoke шилдэ харагдаа. Тэр чинь нэг хүн яваад байгаа. Rops-ын ч явуулгаа юм даа. FaZe-ийн lurker. The seed of doubt in NAVI. FaZe NAVI хоёр Major-ийн харьцаа. Major аврагын харьцаа. Аль нэгний Major дээр аврагцсан. FaZe авраг авахдаа NAVI-г очиж авраг авч ирсэн. Ямар амар. Гүгэд орчоо. За Broky дахиад ганцаараа үлдсэн. Нэг ихний үнэ шүү дээ. As NAVI collect themselves, they dust off from that rough start they're gifted there, and they deny FaZe that even scoreline on the half. Yeah, despite those explosive entries as well, Carrigan still continuing to ruin JL. Заавч жоо донот бүлдэ маш баярлаа. Хуцаа маш шүү гэсэн маань маш баярлаа. FaZe go. And Perco does not look scared on this stage. He's here to rewrite his story FaZe go. today. Тэгшээ бол маш маш шүү гэдэг юм уу яа. A star with an asterisk on him. Tax Mercury 2 ka. Let's go FaZe. Final round of this T side Broky funded for an orb. Уншаагүй шүү гинэ. Mercury 2 ka. How's it look now that Broky gets his weapon of choice down the lane? Over towards long. He's За байраж round. looking for Араа the дээр. first incision. Broky nails it. Tech 9's run down. Оо JL. е. And a quick dig from Rob. Арбуу зөхөд байгаа юм шүү. Тэ? Ямар амар дамж аваад бүгд явцсан бэ. За бааларсан. Цаанаас Wonderful ганцаараа байраж round. Smoke-ны цаанаас гарч ирэхгүй болохгүй шүү дээ. Бум! Open, but that shot sails past and FaZe Очтой. with one orb and a Дарамтсан. collection of pistols. They've Толоо left тав. an impression here. Trading blow for blow Яа, down тийм дараа the зүгээр. stretch at the end of this half. Битүү тулаа зогссон юм шүү дээ. Wonderful is just praying. Broky хутгаа өрөө зогссон байна хөөе. Бууных нь опих нь юу нарагдаад байна. Broky's getting ballsy. Broky хутга явах гээд байна хөөе. За арай үгүй баха бро. He will fall, but Frozen trades and FaZe pull up with just that AWP and the pistols. За And they get something to latch onto heading into this. Mundi Dana go NAVI FaZe ялах юм байна. Ундралаа. Би чамайг гуйлаа гинэ. Баярлаа. NAVI go FaZe маш шүү. To another level right now, a level we've never seen out of this team. Simple гоо анхны NAVI гинэ. Тухайн үед
Stockholm PGL Antwerpen Major дээр FaZe-ийн авраг авч байхад NAVI бол яг нөгөө тэр одоо юу гэдэг Electronic Perfecto Simple гэж юм уу тэр бүрдүүнтэйгээ байжсэн. За FaZe үед гэх юм бол яг одоо байж байгаа 5 долларчийн 4 байгаад харин Frozen-ийн оронд Twist байжсэн. They look to prove the world wrong here and now. NAVI, a confident display to open up in that first half. And I think it's Alexi leading as well with the kills. 13 and 6 as the Finnish captain. Certainly not cold here. His job's going to get a little bit harder leading this team side now against a very mobile, very active FaZe, making a gamble in this pistol. They roll wrong. Rain with the dual Berettas, it's all him. NAVI move on in, they flood over the side. Carrigan will get here in time. He's one man against the world right now. And run down. Ганцаараа лайлаа да. За, Smoke-ны цаана 3 хүн хариулсан FaZe is going to make the байгаа. first move here. It might have to be Rain. They reroute through middle. Ema offers something up. Үнэн бата төрсөн өдрийн хэлээд өгөөч. Үнэн бата төрсөн өдрийн Now they rejoin FaZe. They rejoin Rain over in cave. Gameplay stream дээрсэн бол төрсөн өдрийн дуу. He's been spotted, dinked by the Glock. 2 in from ramp. FaZe is slowly but surely гарбууны moving in. раунд But бат not бат for long бат as бат. NAVI swiftly deal with this retake before it even begins. Броки. Дуалиса армуртагаас эвлэх гэдэггүй. No ID, no entry. NAVI go. And NAVI shut FaZe out of that B-bomb site. The gamble goes wrong. And this round gets worse. За сая харахгүй тэр 10-га нилийн анхаарал хандуулсан Carrigan. What are we witnessing? Хоёулаа юун дээр хэвчээсэн. Хойшоо сайт руу оруулаад авч өрөөнд нэг хүн байгаад байсан. Real stressful for Carrigan. Oh, wonderful ямар амар дараа бай тий. They played blinders throughout the playoff stage so far. But he still is yet to lift a trophy here in the Royal Arena. It's his third final in this very building, his 4th time on the stage. And still not enough. Will that be the question for Carrigan on home soil? Emo wants to make it so easy entries into the middle. За Rain Alex би хоёр одоо нөгөө байраа солилцсон дахиад өрөөндөө зодтоод хэлсэн энэ хоёр зүгээр л. Хин нь өрөөний хаан бэ гэдгээр They will have to dig deeper than ever before. This should be a 10-5 lead for NAVI when all is said and done. And once again, the Finnish tactician moves his pieces to the right place. Мига ха 227-д 0-ын цаас яаралт. FaZe go. NAVI-ийн fan. X харж ирэл маш шүү гинэ. Oh, hang on a second. Carrigan might be onto something here. He's just caught a whiff of Alexi going into the cave, but he can't let him in the одоо энэ чинь Rain юм хийж flank явах. from the captain is nullified. Flank from the captain is knocked out of the round. NAVI with a bomb plant. And everything to play for here. FaZe can't justify going for this. Oh, Sand, how you so? За энэ чинь хөөе. FaZe clan-ийн биг штэ. As they concede a 9th round to NAVI. This is going to leave them with very little room down the stretch. It's got to start so strong for FaZe when those rifles come out. Or else it might never get going here on Ancient. They still have another round to catch their breath for NAVI to get more ferocious, more rapid. And one step closer to closing FaZe's map pick in this series. House. For crying out loud, NAVI, it's Mirage next. They've beaten this very team with Blade. 1-2 жилийн дараа Монголзыг ингээд хараад байж байх юмсан гэжсэн байх та тий. NAVI must be feeling unstoppable right now. And once again, the question is posed to FaZe. Монголзийнхан за одоо юуны Шанхайгийн менежер дээр гоё юм болоосаа. He likes to call into these Шанхайгийн low менежер дээр rounds. Монголзийнхан очоод He is that kind of analytical coach. Champions руу ороод Hands on, tries to get involved, and so тий. desperate times Playoff calling for руу desperate шалгараад. measures. He's going to try and do that now. Let's see what Neo and Carrigan have cooked up between them in a round that FaZe have absolutely no business winning. They come into this with a shotgun and an MP9, a handful of nades. So the FaZe artillery is certainly getting ready, but will NAVI fall for the trap? 9-5 за одоо юу болох гэдэг вэ лээ. Дахиад мөнгөгүй шүү дээ. 15 гэдэг раунд харагдаад байгаа юм уу? Oh my god, FaZe clan. Instant dump. NAVI do not take their spawns.
nor their opportunity lightly. They go for a full За exit. шууд It is аараагүй empty шүү. with FaZe starting middle. They know they have the space. They hear those nades, and FaZe NAVI with shooks, the man. red carpet rolled out look to lock in 10 rounds. There's nothing that FaZe can do or say about this. They're smoked off at every choke point. The only angle open is here through Temple, and even that's being held. There's no way Brokey can save the day with a Nova. FaZe. And so FaZe have a very tricky task rolled out ahead of them. The moment these rifles come out in the next round, they've got to find success and then keep finding it. Carrigan, go NAVI. Chaining together anything more than just these one and done rounds. They've got to embark on a streak here, because NAVI have pulled up in title winning form. Alexi leads the way in and out of the server. And there is not a Яг энэ бомб дэлбэрэхээр right тайзны now урд for нь NAVI. ингээд You were at least ready to ride off манцаад players байгаа. like Тэр нь яг Ema, энэ but тогтож he байгаа has камер дээр only бүр gotten амар better, орж ирж. stage by stage, game by game in the major. Bits having his best performance yet right now, it feels. And Wonderful has not even been required. Sparks But сууж he was the reason that G2 had problems yesterday, that they couldn't close that semi-final. He's the reason they're here. How deep does this pool run for NAVI? Will FaZe drown in it? За одоо энэ раундыг авах штэ. Салам алейкум, алейкум салам. Оо, шүү, Brokey. За одоо Rain Alexi-г одоо дарамтлах цаг ирсэн штэ. Тэр утлаасаа чи зөндөө унсаа. Одоо энэ дээр зүгээр барьмаар байна. 100 сонгуулиар худалдаг дуу 6k viewers. Сонгуулиар худалдаг дуу. Би сонгуулийн ажил дээр ирсэн. Goes through the motions, falls back into the site to go and help his captain. Molly forces him forward, but Rain is very much. За Rain гарна штэ. Тэглгүй яах вэ? Alexi B. Send NAVI packing, and now it's just Alexi. Top in the chart, sure, but a 1v4. Явах гэдэг юм уу? Мөнгөтэй юм биш дээ. За энэ даймаж үзүүлэх гээд байна л да. Alexi B. There's so many players here ready to react, ready to punish, ready to trade. Alexi can't take this any further. Surely one more kill, but there's Rops. End of the line is found on that B side. Түрүү юу гэсэн бэ? Аав дэлгүүрээс сүү аваад ирээрээ. Бүгээ байна. What a great play for Rain as well, right? We talk about how powerful he is in the Яагаад best of 3 байгаа юм бэ? Энэ бол Major-ийн Grand Final. FaZe-ийн Grand Final-ын тоглолт best of 3. Яг нөгөө ESL одоо юу гэдэг те тэд нар бол best of тоглолт байгаад That just shows how selfless he is on a leader. He's happy to set up his stars, set up his players. Keen to go in first T side and divvy up that entry role. Ага 0-оос хизээ гарах вэ? Хэцүүлээ шүү. FaZe have to propel themselves. Алиг нь нэмж байна. FaZe. Off of that gun round. Sparkles ахаас болж их хүмүүс кейс нь чадсан да. Sparkles өөрийнх нь контент нь яг тийм л дээ. Янз янзын сайтуудтай хамтраад. That just speaks to how NAVI are feeling right now in this grand final. There is something to be said, especially after a pretty dismal look in the elimination stage out of Ema. That confidence that he finds in himself on stage is that of a far more experienced player, been in this position. За 4 раундын зуруу. Энэ раундыг авчих юм бол NAVI-гийн мөнгөгүй болох гэж байх уу? Хэцүү юм байна да гэсэн Frozen. Frozen up and over, but sandwich down here in middle. Үгүй Rain унлаа. За тийм байлгүй. Carrigan. Юу? Wonderful with the turnaround. So this one's not done yet. This one is far from over. That kill should have been Carrigan's all day. Юу Carrigan сая. Wonderful has found a way. They know he's low. They're going to punish him. This round lives and dies on the play made by Rain, but he's hit the gap. They're walking through. They have no idea. Rain waits. За Wonderful дахиад баруун шалгах юм уу? Яа бомб улсан шүү. За тэр сайд руу н орчлоо. Rain. Одоо анзаар штэ. Rain waiting. Flash coming over, but Rain is ahead of it. За 2 минутын фог гарч чадсан байхаа да бараг сая 50 секундын хугацаа. За Roberts минь. But all this distraction down towards ramp has at least got this orb set up in the right place at the right time. Will they go hunting for Rops? Will they go looking for the man in middle?
30 секунд энэ хоёр чинь бас явчих болох юм байна да. За Ropsin байшил бүр амар гоё байна шүү дээ. Аргал оф англ шүү дээ. За тэр голоос нороод ирсэн Broky аварсаа дулаар. За гайгүй болж шээ ёо ёо. За гайгүй шүү. And they are pulling themselves slowly but surely back into this game. It doesn't matter how many times you knock down FaZe, they still find a way Okay, to хүрэн get биер back up хизээ after. мейжер очиж үзэх юм гинэ. Шанхай мейжерийг үзье гэж бодоод байна да. Always good for a comeback, and I hope they give us that today. At least make this game competitive. Гэж бодож штт. Starting to get loud now. And starting to get easier. FaZe have broken that brittle economy of NAVI. За 2 раунд шүү сая. FaZe are able to win these rounds on their T side, but NAVI, that's not going to do them any favors. A missed Molotov. Олон жил үзэж байгаа шүү. Одкигоос мөн даяргадаа гинэ. Олон жил үзэж байгаа. Одкидо маш баярлаа. За Carrigan. Үшээ тэр Алекси би Рейнийг унгаачлаа. Carrigan бүр хэцүүцээ. За ямар ч нэг унгаасан. Ака сонгуулсан байгаа гэдэг. За гайгүй шүү 3-2. Тэр Ака болоод авчлаа. Бомбтанд дэж байгаа битиг унгаагаач Frozen. Let's go. Boom. Hey, NAVI-г дэмжиж байгаа зөндөө хүмүүс байгаа шүү. How has Carrigan been some of the most impactful fragger in this server, in this series? Both the captains have. Каст нөөрийнхөө дэмждэг бага гой гэхээр арай санагдаад байна. NAVI-г арай ойрхон болохоор дэмжиж байгаа штэ. Уул нь эмоцгүй болчихлоо. Энэ каст биш шүү. Хөөе. Өнөөдөр орж иж үзэж байгаа юм шиг байна. Энэ ягаад шүүмжлээд байгаа хүмүүс. Энэ каст биш. Энэ watch party. Каст биш. Тэрийг ойлгоорой. Би зүгээр хамт үзэж байгаа юм. Мейжер тайд хамт үзэж байгаа. Би каст хийгээгүй шүү. Намайг каст хийгээгүй гэдгийг бас анзаарж байгаа бох те. Камера гаргаад тавьсан. Каст хийж нэгдэж арай ондоо штэ. Би зүгээр ганцаараа мейжер үзэж яхаар хамтдаа үзьегээ бөөнөрөө ингэж үзчих. За зарим хүмүүс яг нөгөө яг тэр талаараа бас яг энэ нөгөө watch party гэдэг юм ингээд бас нэг арай өөр зүйл байгаа юм шүү. Хиллэг мэлэг нөхцөл нэг гадаад хиллэг ороод ирсэн. Тэгээ watch party хамтдаа үзье гэж байгаа. Зарим бас нөгөө сүүлд орж иж үзэж байгаа хүмүүс яг мэдэхгүй байж магадгүй. Positions as safe as he physically can in this very dangerous position. So. And while NAVI take mid and blind FaZe while doing so, Broky's passive. Broky ганцаараа. Өрөөнд 2 хүн авсан шүү. Бэгийн сайтаа хийсэн байгаа гэдэг харин. Carrigan. Carrigan ч бүр гол харж байгаа юм биш. За Frozen ихлэ байлцсан. Бүүм. Үш яа бодохгүй Frozen сая. And so Frozen gets out scot free. Can he find? Frozen is awake now. Quick Гарлаа мэд гарчлаа цавцгаа. Оноод энэ. За энэ ч Frozen ч бүр өстөж их хөлдөөж юм да. To go into the moors of this B site to concede this lead that NAVI once boasted. Бомб авахгүй яваад өглөө. Бомбыг хайж угаар зүгээр алхаж чинь сая. Ягаад? It's a one round game. Гүг цаг дуусч байгаа юм шүү дээ. Юу яагаад юу тий? NAVI cannot get ahead of themselves here. FaZe have been in these positions before, and they are making the absolute most of it. Frozen looks so good in that FaZe jersey. Look at this. За өрөөн дээр 2 авдаг хамгаалт бол өстэй янзын орж ирлээ шүү. Carrigan moved to greener pastures. He pulled Rops up and Frozen waited. Frozen waited 2 years. Энийг амар буцсан. Имэйл. And he is not going to waste that Баруун дараа зүгээр instant headshot. Back to back breakers from За 9 сар болцсон бит Акатага. Шанхай мейжер go tax гэнэ. Баярлаа. Right here, right now, something to celebrate. Шанхай. They need a hero. We mentioned how this performance from Bit has been uncharacteristic. Well, he's the one with the AK. He's the one with the big gun here. За одоо Рейн ганцаараа авсан. Бит юу Акатад олчихноо. За нэг эм болоод өчлөө. За зөөлөг гэж Carrigan сайтн дотор ороод нуудаараа Frozen туслаараа энэ үндэ.
Тэгэхгүй бол Carrigan ч бүр ил гарч ирэл зогсчлоо шүү. За өрөөний юм гарч ирлээ smoke өөр. Өрөөсгөө бомб бүр цаанаагаад энэ frozen яагаад удаж байгаа явж ба. За нөгөө Агийн anchor Rob минут тавцаа. Rob буруу тийшээ гүйчлээ. He makes that rotation. A guessing game right now, but NAVI, well, they must be fearful. The Rops lurks in the darkness. They go right back into the battleground. Ima attempting to find that player. За Rops smoked the flash time. He's got to give this a go. Гэхдээ энэ салаад ороод ирдэг зүг үү юм ээ. Сонсцсон, юм ээ сонсцсон. Барьчлаа. And now it's one man left to beat Jay. Player with confidence. Jay Lionheart. In the face of adversity, he takes it on head on. And that's what brings NAVI back into the game. Yeah, the face of this team, the courage that JL brings. And he shows that in the clutch, just going for a straight-up swing against one of the world's best mechanical aimers. Rops has been silenced. And to be fair, this is Rops' lowest rated major in that FaZe jersey. Those are the rounds you need him to win, and without it, NAVI now sit on the precipice, 2 rounds away. A break in the action for the black and yellow. FaZe go. Slowly warming up in this second half, but this is the toughest moment yet. This one decides whether or not there is still hope for FaZe on Ancient. They're all in. Live or die by the AWP. Broky. Mollied out. He has to concede. He has to give the site over. Флаш дээр гарлаа гэсэн голын үнийг ийм явуулсан тоглож байгаа даа унгасан. Үшээ Rain found pushing the extremities over at B, but the bomb's already out through main. Jail's just a red herring. FaZe take the. За энэ сайт руу тулаад орсон тоглогчийг мэдмээргүй юм. Still fishing for that kill. They can't close it. Carrigan's here putting a resistance in the site, but that molly might force his decision. He has to. Broken. His shot. That was a chance. They're slipping by now. Wonderful closing in for the kill. And Carrigan gives him a wiggle, gives him a jiggle, gives him maybe yet another round. Can Brokey save the day? This is it, live or die by the AWP. And Brokey down. NAVI, soldier on. Сая Brokey тэр зүгээр зогсож байгаа хүн дээр ямар муухай яарад буудаж байгаа. Ганцхан секунд тогтоол батны гэл оруулсан юм дээр. And there is nothing left for FaZe. Пүүжээ супер чат явуулсан байна. Баярлалаа. Maybe the end of Ancient here in front of our very eyes. $2,000 a player. They went all in, and now they may be out. About time. We waited for Wonderful. He shows up in the most important round of this map so far. The turning point. За, map point. Яаж яхад мөнгө тэр FaZe clan-ийнхан зүгээр 4 гар буутай нэг MP нантай л явчихна. Go Telex юм. Blossom, манай Blossom ч нэрээ. Алхаасан энсийн Alex. За, энэ ёо байж байгаарай хөө. За, бууг нь олоод авах уу? Ямар мөсрөд ороод ирчихв? Frozen boy. That's how FaZe have been looking to counter Ima's plays out through mid all game long, and so finally they get that reward. They go a man up on the back of the util down in middle. Very risky play to make. Is that the olive branch? Is that the lifeline for FaZe clan that they so desperately needed? Can they convert? A low econ round, but a man up. Nice because FaZe shouldn't have double or triple players here, but it does mean that Rightful is in position to win the round for FaZe in the middle if NAVI go for it. JL's got a lot on his plate. A 1-2 punch ready to swing. Carrigan again taking that contact. It's all Frozen. It's all that. Yeah, за Frozen шалах уу? This moment, all alone in middle. The round is on Frozen's shoulders. Би ч шалгачлаа. Damn. And he
removed. Bit deals with him. NAVI. Ой. Броки. Өмнөх раунд ялдаагац чинь. Кариген. Яа, за вэзэрэ 30 секундын хугацаа одоо тарих хэрэг байхгүй шүү дээ. Бомб доонуудын үүдэн дээр унтсан. За энэ залуу гэхдээ басч болохгүй. JL юу шүү дээ. 20 секундын хугацаа цагийн дээр тоглоно. Рин тулцсан байгаад байдаг. За броки тийш тэр бэрэг үх гэдэг 16 секундын дээр бэрэг бомб явуулсан. Oh my god, calling off that rotate. That might cost FaZe everything. JL's going to get in here. Аюу HP дээ. За бомблаа тийш броки шууд гүгээд ороод ирсэн. Хүү броки үнэн үү? Шитц. And that move, that could be the move that cost FaZe $500,000. Just JL left in this one. And it's Rain. Over 8 years on this roster. This is the time to deliver. But the Lionheart. За, Rain ганцхан боломж байна. Зүгээр бомбон дээр тэр чигээрээ шууд 10 секунд салгаас кит байхгүйгээсаа. Fake. GG. It's done. Alexi B usurps the king on Ancient. A risky man to rumble in the jungle, and Carrigan may pay that price. NAVI 1-0 in the grand final. Сая броки яагаад бичвэ? Айгуу гоё раунд гарбуугаар авч өгсөн. Тэнгүүдээ сүүл бомб дарсныг нь бол бүр нилээн л юу сонссон баймаар юм. Эрт. I have temple. He's alone. Temple. If he should. No, if he should. But he может. I have temple. Pretty close. Nice, last AVP, close temple. No? Or punching. Punching. Кричите, guys. За өөртөө пикэн дээр очичлаа. За дараагийн map чи зэхэлдэг үлээ. 10 3 цаг 9 минутанд юм биш үү манайхаа. 3 цаг 9 минутанд дараагийн map. За түрүү нөгөө стрим эхэлж байхад би ярьжсэн те. 2018 оны Boston-гийн мейжер биш та Cloud9 авраг авдаг. Тэр мейжерээс хойш нэг ч удаа 3 map гараагүй мейжер дээр. Аль хаа байсан 2018 он. Тэгээ өнөөдөр 3 map гарах уу? За энэ янзаараа бол бас хэцүү болчихлоо. Өөртөөхөө пикэн дээр хожигдсон FaZe-ийн. Одоо NAVI-гийн пик Mirage. NAVI 2-0-оор дуусгаж 2 дахь мейжерээ авах уу? Wonderful гэж залуу. Анх удаага лангийн тэмцээн дээр финалдж гарч иржээ. Шууд анхны финал дээрээ авраг авах уу? Мейжрийн авраг болох уу? Both are using fast TN panels and newly upgraded Diac2 technology. Fast TN panel with its faster native response time can reveal enemy outlines quicker during flashbang attacks. 3 game гарах байх уу гинэ. More overdrive is required to enhance response speed. Alexi Mirage амар дабраа гинэ. IPS fast TN. These integrate new dynamic accuracy technology, Diac2. The upgraded dual backlight design. Кэ яг одоо NAVI дэмжээ тэгвэл FaZe очих гэлээ. Dynamic aiming and spray control, but are also more friendly to your eyes. Moreover, built in the monitor panel, Diac2. Аврах авбал simple хэрэг байна уу гинэ. Simple NAVI руу буцаж ирэхгүй байх уу? Одоо буцаж актив болохгүй байх уу? Одоо ер нь бол simple гэрэндээ уягдсан. Мань хүн нэг амар өндөр үнийн дүртэй зарагдах гайл NAVI бол 8-аа л хайж байгаа. Simple ч өөрөө тоглох хүсэлгүй байгаа. Одоо Wonderful энэ ч бүр амар тоглож шít. Enjoy your L Pro гинэ. Баярлалаа. It has incorporated industrial-grade bearings into the height adjustment mechanism, allowing easier and smoother adjustment to the exact desired height.
Wonderful бол бас маш том орон зайг нөхөр орж ирсэн шүү дээ. Simple-ийн оронд орж ирж байгаа даа. Гэтэ өөрийгөө бол бүр амар харуулдаг шүү дээ мейжер дээр. Тэ. Тэр G2-гийн эсрэг хийж байгаа өчигдрийн тоглолтын эхний map дээр Anubis дээр Wonderful бол алсан шүү дээ. Хоёр талын опер л алаад байсан. Wonderful Monis хоёр. And this is ASON's commercial. But ASON spent all the money to make the headphones good. Өчигдрийн тоглолтын 3 map-ийн нийт үзүүлэлтээр Wonderful хоёрт бичигдсэн байна шүү дээ. Өчигдрийн Gamer Legend-тэй хийсэн тоглолтын дээр Wonderful нэмэх 2 үзүүлэлттэй, JL нэмэх 9 үзүүлэлттэй. Амар товч. Заяа хайртай шүү чамд би гинэ. Марла 13-9 эхний map 13-9-оор дууссан. NAVI. UBNK-д буяа ах нь байна. Бууз банш явууллаа гэж юм уу. За баярлалаа. Бууз маш идэв даа. FaZe-ийн дугуур гинэ. Сайн байна. Welcome back to the desk. NAVI draw first blood, and guys, I'm going to throw it over to you. I think sometimes there is a very fine line between genius and insanity. NAVI 2-0. Broki бүр баг алцлаа. Гэхдээ сая гар буугаараа болол 8 гоё яасан шүү дээ. Килод оруулсан шүү дээ. Хамгийн сүүл зүгээр Рейнийг л хүлээчих байсан болоо даа л гэж бодод. Рейнийг хүлээгээл гэхдээ Рейн голоос тэгж плаза өгсөж орж ирж байгаа. Broki City-гээс тоглож байгаа. Хамт тоглоно гэж болоо. Магадгүй тэгэл JL ramp руугаа буцаж яваал өрөөнөөсөө City-гээсээ гараад ирж байгаа бол окей ramp нь бат гээл тэнцэнэ тоглолцсон бол. How many kills does Beat have гинэ? Саяны map-н дээр үү? Саяны map-н дээр Beat 19 kill оруулсан шүү дээ. Alexi B 19 killтэй, Beat 19 killтэй, JL 18 killтэй, Ime 15, Wonderful 11. You mentioned NAVI because this is my angle on the video. This is my surprise. Not just really how FaZe plays on different maps, but just what NAVI showed us on Ancient against G2. From one day to the other, you're going to give them a map on which they already have certainties. They figured out a couple of protocols. And look, the B defense was once again stacked. But I think we have to start by talking about what didn't happen for FaZe Clan. You're going to be on your T side, and there's two things that you really profoundly need. You need entries from Rain, and you need closes from Robs. You had neither. None of these pieces came together. It was only about a couple of JL энэ major дээр амар байгаа. NAVI-гаас болол. They were behind. NAVI was better. Yeah, 100%. I'm a little bit disappointed in the performance from FaZe Clan. Alexi B Beat 19-19, JL 18, Ime 15, Frozen 15 гэлтэй, Carrigan 14, Broki 14, Rain Robs 10. There was no controlling the pace, controlling the game. We spoke about coming into it. Broki ихтэй сонин юу алдсан. Pretty much every single map on their side. How they're able to take map control the Үгүй би нэр нэг уух юм явчихдаг. You said yourself, Matthew, if Alexi B is thinking FaZe is playing picture perfect Counter-Strike, he's wrong, and they weren't here on Ancient. And that's my issue, right? You know what they can deliver on Nuke. I'm a little bit more hesitant to say what they can deliver on Ancient, and we saw it right here. The T-side was lacking. I mean, again, the mid-round is not up to par for the FaZe standards. I think if they lose the gamble early on in the half or the round, then they just lose the rounds. A couple times they wanted to test mid, something we wanted to see. Boom, you face Ime, you face Bit. That's a connection that we have to touch on as well. Two names that we put a whole lot of scrutiny ahead of this grand final. But the tandem towards mid was working really well. And I don't know if it's a communication or if it's just the hype, but they were meshing together.
bit sometimes left his position to come help Ime just to make sure FaZe couldn't play mid. So Kerrigan kind of got himself boxed in, and there were supposed to be solutions. That's the perfect example right here. A minute 33, so it's pretty early in the round, and you see FaZe trying to put their teeth into mid. A little bit of success here, he gets flashed, but look at the cover that's coming in right here. That movement from the second CT. You have the sounder check, bait here, bait strikes hit with a double kill, and that's what synchrony is for a defense. It's the ability to leave your position, come be that second line of defense, and FaZe is completely checkmate. Mentally speaking, huge round for NAVI. And it's so impressive even more if you think about it, the fact that we're talking about the communication for this team with a couple of players having never really played in an international lineup. So it really goes to show how much they've grown as a team. I want to highlight the rounds that FaZe have won over here, right? Fine, you win a pistol round right there. Apart from that, a lot of the rounds are predicated on Kerrigan just walking up a ramp to the smoke, catching jail off guard a couple of times. We saw that Brokey clutch in a 1v1 just running towards A bomb side. The scrappy rounds they were struggling to find to get on the T side. So considering you picked this, looking to punish Navi CT side, which you saw yesterday against G2, I didn't really see much of a game. I also just want to contextualize that. As you said, you win pistol, you convert, you win a couple of force buys, you win Kerrigan one round where he walks up B ramp. T-side ancient, we label it as a T-sided map, right? It's a map where you get to control the pace, where you can make it super difficult for the CT side. Obviously, we have a lot of new viewers, watching right now. And normally back in the days when it first came out, it was a CT-sided map. No more. A T-side where you only get 5 rounds after winning and converting pistol, and you even win a couple of force buys as well. It was a lackluster and a horrible T-side for Kerrigan. We praised him so much throughout the tournament for playing good T-sides, for calling great. This was not one of them. No, it wasn't. And also concerns about Rups. I mean, I think you said it perfectly. What you need is Rain to go and do the entry kills. And if that isn't happening, then okay, we've got Rups as the closer. And honestly, Rups is another one of those big names. Hasn't been really in this major, not to the high standards that you associate with this guy. I agree with you. I think he's been living on the remnants of the first few months of CS2, where he was such a trendsetter and he was at the top of everybody's list. But since then, it's been very moderate when it comes to Robs. And in this game, I will agree once again, there are moments in his role where you are supposed to offer solutions. You have 1v1s to take that reopen a round that maybe does not look like it's in the best of a shape. That's what a lurker is supposed to do. You're supposed to identify the moment to strike, and you're supposed to offer a solution to Kerrigan. That never happened. We almost never saw a mid-round rotation based off of his info, based off of his move, and that in itself is a failure to accomplish. It's a bad map from Robs. And it's kind of shocking. 100% agree with you. Just watching that game, you're looking at maybe Rain having, you know, a kill over the Kerrigan, getting a couple of kills, Brokey with a clutch here and there, Frozen getting multi-kills. Robs just, you barely saw him on that map right there. And I feel like this tapering off of Rob seems to have coincided with Frozen joining the team, right? Once he joined on in. Initially, the first couple of months, first 3 months of CS2, Robs was the brainiac of the game, the best rifler, right? The Kerrigan was praising him. But ever since Frozen came in, maybe he's taking a step back. Maybe he's trying to, you know, work around Frozen to set him up, because Frozen has been fantastic, absolutely. But at some point, they need to find a solution to get Robs back to what he was. Because we know what a beast he can be. I think using Frozen as a cop-out is just easy. I think Rob still has the roles he's got to perform. I don't think that's the main reason. And if you want to make a contrast, talk about Ime for a second. He was the one finding a few of these 1v1s. Right? It's very important. When you play these roles, it's not just about having 25 frags at the end. It's about finding the moments where you 1v1 is yours and you take that risk. Ime did it. He didn't have incredible numbers. But whenever Navi was applying pressure on the B side or Cave, Ime was sliding in towards middle, and he was sort of isolating the 1v1, either in cubby or in window, making sure that there is a little bit of space being taken, and that is something LXV works with. So that is a contrast in and of itself. The player that was the most disappointing of the entire event so far actually did what Robs was supposed to do, and he did it better. And especially considering we talk about Emma and his struggles on the CT side and whatnot, but on the T side, what we've noticed сайн нэг доош аас унтчих гэж бодсон. Мессеж над нэг инстаграмаар мессеж ирсэн бай. Нилээ урт юм бичсэн. Нэг хүн нилээ цухалдсан бай. Нара бичсэн мессежийг нараш. Ийм урт юм бичсэн. Юу гэсэн. Түүх роман бичсэн ааш. Каст байна уу? Супер чат үгүй юу лээ? Юу гэсэн бэ? Каст хийгүүч тэртээ тэргүү дэлгэцээр дүүрэн чанга дугаараа донешн том чатаар ирж байгаа. Тэрийг заавал уншаад авах шаардлага байд юм уу? Яасан. Нөгөө нэг янз янзын чатан дээр нэг ингээд донешн дээр янз янзын текстүүд бичсэн. Тэрийг нь намайг уншаад байна, байнга уншаад байна.
Юу гэнэ? Би бинийгээ хараасан уурлуулсан зайл майшуу гэсэн чат уншаал байвал ёстой л зайл юм байна. Эсвэл ганцаараа Монголд хамгийн том CS2 channel юм чинь яадин гэсэн од мод зан суучихсан юм уу гинэ. Нэг хүн нэлээд стрессцсэн бай. Utilizing every single flash, every piece of utility to set wonderful up or to set Emma up. This is a team with a big T, so as much as I want to put Emma, which is definitely justified, he's not delivering as he's supposed to. He's not going to be the Emma from Gamer Legion, not within this iteration of NAVI. I mean, we're not. Ийм хүмүүс зөндөө. Энэ хүний сүүлд бичсэн тэрнийг мессеж нь хүртэл айгүй. Би тэгээд энэ надтай ингээд өмнө юм бичиж чаталсан байгаа байхгүй юу? Тэрийг нь уншсан хүртэл нэг амар сонь юм бичсэн. Ханс гэж багийг 9-гийн баг шүү дээ Ханс гэсэн. Ханс гэж багийг хүнс гэж дуудсан гэд намайг тэгээд байгаа байхгүй юу? Гүй хүнс гэж би дуудаагүй. Би ерөөсөө тийм юм яриаггүй. Надтай хамт суудаг Кроныг удаа тэгж хэлчихсэн маа. Би биш гэсэн чи үгүй чи тэгсэн гэд. Гүй би бишээ. Би К гэдэг хүн нь байна. Хүнс нь бишээ. Юу Крон бишээ. Би К гэдэг хүн байна гэдгсэн чи хатан бол К гэдэг хүн хүнс гэж дуудана гэж ярьсан. Чи Хансыг хүнс гэж дуудана гэсэн. Өө. Юу болсон? За яачдаг. За. And let's just quantify that outlier, because LXCB has been the worst rated player throughout the entire tournament. We praised him for his T-side calling, for the way he set up Navi. Individually, he has had some rounds and some games where he hasn't shown up at all. Now coming into the final map number 1, faces surprise pick on Ancient. He's the top fragger. We praise Kerrigan from. За нөгөө Монголын CS дээр хамгийн өндөр үзэлт авч байгаа од зан суусан хүн байна. Энэ хүмүүс байгаа айгүй тийм хэцүү. Гэтэ энэ тим их гарч ирдгүй шүү. Одоо бол ингээл хэдүүлээ 3000 гуулаа 5000 гуулаа үзэж чинь ийм нэг мессеж бичиж байгаа үнэ 3 4 л байт. Тэгэхээр ч бас гайгүй үстэй тий. Хайрцангуй гайгүй үстэй. It's about testing how strong mentally you are. You can have very dry sequences as well, where the game is very, very not pacey for you. So this first map is exactly what LXCB needed in order to be completely in flow state. Knowing exactly what's happening is in Kerrigan's head. He's individually fine, but he's going to rely on a good net of communication, relay of information from his teammates. Маргааш. Өө, хэдүүлээч мейжер тэмцээн хизэнээс эхэллээ. Стадионы тоглолтын 17-оос эхэллээ. Юу 17 бэ? Мейжер ч 17-оос эхэлсэн шүү дээ. Champions Stage-ийн эхний тоглолт энэ 29-нд эхэлсэн юм байна шүү дээ. 29 30 31 3 өдөр сууж байгаа гэж үү? Үгүй. Юу лээ? 3 өдөр сууж байгаа юм. Нэг 2 3 4 өдрөө сууж байгаа юм биш үү? 4 дахь шөнөө сууж байгаа юм байна хэдүүлээ. Хаанаас сайн компьютер авах вэ гинэ? Угсарсан компьютер авъя гэж бодож байгаа бол би бол хай-текийг зөвлөмөр байна. За 1 минут 44 секундын дараа Mirage. Мобигийн knife giveaway. Тэр баг маргааш ажлын өдөр эхлэхээр яах вэ хаа? 4 сарын 2 байсан шүү дээ. 4 сарын 2 сүүлийн хугацаа гэсэн байсан шүү дээ. Хөөе, тэгээ маргааш одоо чи ингээд нэгд өдөр болчлоо шүү дээ. 4 сарын 1 бүгдээрэнд нэрээ нийтмийн баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд маргааш 2 дахь өдөр 4:30-аас хэдүүлээ юутай? Касттай. Yon Shopping-ийн тэмцээн эхэлнэ. Азийн Close Qualifier. Монголд LYG тоглоно. Atox LVG тоглоно. Тэнд зүгээр л нэг 2 LYG, LVG гэдэг 2 баг байгаа даа.
because if you are in the NAVI jersey, all of the efforts you have to put in is to be able to deal with the idea that you are one map away from winning the major here in Copenhagen. And this thought comes at a heavy price sometimes. Do you think they're equipped to deal with it? Yeah, listen, I'm going to say this. Sometimes destiny, it isn't all it's cracked up to be. ESN гэсэн тэмцээнд орхон бат болсон харагдана штэ. Тэр нөгөө UG Arena дээр болох 4 сарын 14-ний үйл үү те. Тэр юун дээр All-Star-ийн тоглолтод нь болов орхорсон. Тэгээд бас юуны тэр 4 сарын 14-ний UG Arena-гийн тоглолтын дээр тэр IG-руу бичээд байгаа гайд маш үү. Уурлаа гараа авцсан бах өө тэрх. За. Mirage. Carrigan had to know that this one was coming. He had to know the Mirage was going to be coming. Mirage. Pipeline here. And sometimes this FaZe squad do their best work from behind. Mirage. In the series, they've got an eye on impossible task. The one that they will take. За илүү одоо нэг арай FaZe-ийг дэмжиж байгаа. Ер нь бол 56-44 те ер нь бас гайгүй ойрхон л байгаа юм шүү дээ. Манай дэмжигчнэр бол одоо хэдүүлээ ийм санал асуулга явуулнаа. This first CS2 major. Fearless start for FaZe. Straight up top mid with a vengeance. Donk-esque but denied. Robs gets pushed all the way back to the safety of the A site. How safe is it really? Smokes go over. It's a farce. The bomb is a long way out. If NAVI are going to commit, they have to bring it all the way back through spawn. These smokes will be long gone by that point. Bit double fake back to B. Can he draw them out of position? Needs his entry right now. It's not getting given. Frozen. Shot comes in from Frozen, finding Bit. Now the bomb's out ramp, and now the kills come through for NAVI. Ooh, robbed. Awkward misses to open. Now they know about him and trapped in. Yeah, за байжраа хөөе. Plan found for NAVI. They're trying to pull this one back. 2v4 when it opens. Can JL and Alexi cook something up for NAVI? Plan found. FaZe grouping. A long rotate out of Frozen, who's been the kind of standout player for FaZe so far. The one Alexi PGL fight crumbling in this grand final. Furthest he's ever gone. Хамгийн тоглолтын орцсон хоёр тоглогч шүү дээ. За сэдийг нэг хүний мэдээ Alexi-ийг мэдэхгүй л байна да. За бомб салгаас уцгүй. Йоо тасч байгаа чи дахиад дээрээс нь суугаараа гэсэн цаггүй уулзгаар бүний. Энэ хоёр бие бинийг отлоо хөөе. Раунд алдчихлаа. Яг уу килээ бол хийлээ. Explosive beginning for NAVI and already Alexi B up to his tricks. A hit into B fake back to the former site. They're going to keep FaZe guessing in this game. And as the death feared, there is a world, there is a way that NAVI could just roll over FaZe in this final map. A FaZe that had seemingly done everything, seemingly set themselves up for another major. Slaying the dragon in the quarterfinal, removing the reigning champs of vitality in that semi. За тэнцээ эм гаргаад ирсэн байна да. Robs жумиг map дээр юусоо тоглож чадаагүй дээ. Тэр дөрөв. Дуу нилэн сулууг нэ. Тоглоом минь уу? Put everything into this round. Жоон жонголч. Finally, a nice long stretch for FaZe to play with. Don't have NAVI breathing down their necks just yet, so this is their chance to get involved early. M4 put in the capable hands of Robs. Final round-ыг авна гэж байна FaZe. Хаалс дээрээ явцсан тэнд aggression through the path gives FaZe за kind эм of a lot of information to дуурсан. work with for NAVI. Instead, they've honed in on middle. Smoke in their way. That's going to waste precious time. Дуурсан дээр. Over at ramp, JL getting. Йоо тэр JL Rain 2 бүр амар таймингтай явчлаа сая юу? Quick. Smoke won't last forever. Харж жагаад явсан. How deep is Rain pushing? Тэгсэн чи яг буцаад эргээд харах гэсэн дээр нь. За энэ бэрүүгээ татсан байхаа одоо. Reset.
Leave this lurk. Имэй. Come find it. Харчлаа. Come fight it. Унгаасан. Ema won't last long. За одоо бэргүй Now ёо FaZe гэсэн. are arming themselves. Хайрыг нь They're чирик. finding more and more space. Another kill off the pistol. And NAVI just back to this B site. Desperate times. They can get in. Хайрыг. Brokey even in with the backstab, and it's a flawless pistol round. Flawlessly done. With that 1-4, they За break Mr. through, Finn. and it's not even needed. Савсан хараал очих гэдэг Ferocious for FaZe. That's going to get the blood flowing for FaZe Clan nice and early. You didn't want to start off at a big deficit on the back foot straight away as they're put down to this 4-spy round, but they reap the reward. They find success. And that means a lot to FaZe right now. They need to keep themselves in this more than ever, and that's what the captain is trying to do right there. Get this crowd back on his side. He needs it. Alexi. He needs all the help he can get right now. Зөрүүлээд force. These stars of NAVI shining at the same time in the most important game of their careers. There's never going to be a better opportunity for NAVI to take a 2-0 over FaZe. We go to Inferno. Questions again are raised. Can NAVI put it to bed early? Finding a force back here feels... Зарабт. Mirage дээр л гоё тоглолт орох хэрэгтэй байна. Да хоёр хүн нэг сумд ороод ирсэн. Унгацоо. Frozen dealing with top mid, but he won't last. Lovely dig to Nice. open, but they don't take Okay. it any further than that. Nice. Window Okay. locked down by Brokey. Alexi So this B. return to the force for NAVI does not net them the results. It's just Alexi B. He wants to give them nothing. No grenades. You kill me. Сайн. Тэгвэл тэгээ диглээ бас нэг We хүмүүс get нь is the олчаач. score. Have your headshot. NAVI will be back. Хамаг их хилийгээ нууцчих. За диглээ нуух юм бол Shouldn't be угаасаа ready for хийх. Robson with the backstab. Аль Shouldn't be болох ready for damage this man үзүүлэх. coming in Араас нь to роо take it дулаан all the way. байна. Brokey even poking from top mid, trying to challenge him. And Brokey just chases the kill Сайн. down. I mean, this is a FaZe that beats Spirit on this map. We thought that no one was going to do that. We thought that was impossible. They did it on a stage. They did it with all the pressure of that Academy to final going the other way. FaZe had a great CT side on that second half. Never let Spirit get started. So can they stop NAVI before it even begins? That force by may have made it so. Pistols again for the T side as we wait rifles. Хөөхөн ихч вэ. Хөөхөн бэ. Бив. Бив. See Alexi taking a bit of time to start talking over that next round. That's the important one. Goal here for NAVI. Anything resembling a bomb plant would be fantastic if they can somehow break through, but not going to be easy, not with Rain in position and ready to shut this down. Rob's even, right place, right time over the stairs as they both get involved. За клок FaZe өчтэй. site is locked down. And so the Glocks don't get in for NAVI. And this has been one of the problems with NAVI on this map. Ema on these mid lurks, not necessarily been finding the best timings in this. Гоё эхэлж шүү юм анаха. Одоо бай раунд орж ирнэ. It doesn't matter in a round like this, but he is integral. He is a requirement in this map. If NAVI are going to get the T-side rolling. Энэ үү? Энэ байн харуулдаг байгаа юу? There and then, but now NAVI get to bite the bullet. Yeah, the question around NAVI is, can they keep it together across this second map? Don't have to look much further than their opposition on the other side. Энэ ямар сонир smoke вэ? What it means to be close to achieving Brokey баг greatness. харчих юм шүү. They also know the heartbreak of falling short when you're in the lead. So NAVI, the pressure never goes away. It never stops. They have their fans in the arena, but right now it feels entirely against За, them. Carrigan, The let's go. FaZe cheers. Carrigan waits. He lets them in. Цааш юм аа яаж байгаа бол. First kill. Whoa! Carrigan, but he keeps on giving. Воо, тэгцсэн үү? Even the dink, Carrigan's on a tear. And even though they flush him out, the leader of FaZe has done his part. He has done enough. And this first attempt at the B play, an up-tempo round for NAVI, scaled back immediately. Alexi and wonderful. За бууг нь хурааж Need авсан. that time to come to grips with their failures here as Rain looks to come in on the backstab.
And Rain should have this one locked in. Nice. Тэрхтүүлсэн шүү дээ. PG дээр. Wonderful. 18. Looking for a clean. Rain cleans all. Oh, no vision needed. These are very clean rounds for FaZe. Confidence building on the CT side of Mirage. Money getting made. NAVI Стримерийн жүжигчин Дэмэд Баатар бай мөн үү? Тэр хүн болсон шүү дээ. Got some legit wins here. But this is still up against a FaZe who refuse to go down without a fight. Alexi buys a scout into the eco. All right then. Let's see what Alexi B's got up his sleeve, shall we? Scout in mid, but that shot sails on past them. So that was the chance to get involved early. Bit of a classic here from Carrigan. He's pulled out the AUG. One of his more comfortable guns and perfect position to use it in that new van boost. It's got a nice angle. Inferno. Just clear middle instead. Letting the Deagles lead. Alexi's going to take first contact, but another shot misses from that scout. Nade even finding more damage. Rob's just toying with him in middle, trying to bait him into the pistols is Alexi. But Robs will not take that bait. He knows better. Gets out of the danger zone, but that does leave the catwalk open, and NAVI sight set on this B split. The pressure is going to be on Frozen and on Carrigan. За тэр Carrigan ямар ч зөвлөгөөнийг унгасан гэсэн чинь JL гэдэг байгаа юм. Сүүлд бай, сүүлийн тоглож Alexi B. And as Alexi moves in over the bodies of his teammates, this 1v4 is not happening. За одоо баяраа. FaZe Clan will not give NAVI an inch of Тэмцээнд хөргөлсөн буу байдаг юм уу байх. Orbs out as well. Кэха саяны ихчийн IG-г аваад өгчих зүрх аваад явчлаа. Кэй доогуур зураас мта. These opening kills. FaZe have shown a couple of aggressive mids. Mid takes Frozen and Rops at the front of it. Going to go back for more. Кэх Никотой биш, Carrigan-тай адилхан юм биш үү дээ. Инээж байна. Аль аль гэдэг юм бол. Үргэлж ингэ жоохон төв царай мэрэ гаргаад ингэж байж байгаа намайг Никотой адилхан гэдэг. Тэгээд инээхэрээ Carrigan-тай адилхан гэдэг. За ингэж жоохон өглөө дутуу нойр мэртэй ингэ унтаа зэрэхээр намайг бас ер нь жоохон сайхан амраад ингэ арьс марьс гоё болчоор Monisi-тэй адилхан гэдэг. Усанд орчод гараад ирэхээр намайг Alexi B-тэй адилхан гэдэг. Meanwhile his teammates are taking middle. Brokey waits all round. Oh no! And comes up short. JL deals with him over in Palace, and so now the gaps start to show. Fit with a kill through the window. Frozen at least brings it back. Rain prepares himself for the lengthy defense of this A site. Tucked into a corner with Frozen dead. Over the short side, it's got to be Rain. It has to be Rain. Carrigan moves in to help him. Rain puts up the first, but they're deeper than he's ready for. Энэ дараа баригдсан. Carrigan Rain-ийг авах юм байгаа үстэй. Ёо, за Rain Carrigan хөслөл. Зүгээр гүвээ ичлээ. Яа. Mr. Rain and Carrigan. A stellar defense for FaZe to start this game. Doing work. And that's what the people want right now. FaZe wake up just in time. And they don't roll over. Not in a grand final. That's your veterans not crumbling under the pressure. Түрүүний охины ажиг олж өгсөн хүн шагналтай. За яаж болох? And Carrigan, with more time spent playing professionally than players like Donk have been alive. They're out mid. The timing's awkward. They're double under Frozen. За мэдэрчгүй. FaZe Clan. Мэдэрч 3 маань гарсан гэсэн. Boston Majors 6 жилийн дараа Major тэмцээн дээр 3 дахь мap гарч ирэх юм байна да. 6 жилийн турш CS2 Major. Нэг ч удаа 3 дахь map гараагүй. Дандаа 2-0-оор дуусдаг. And if you're NAVI, you're wondering how has it started like this? Moments ago, you were riding the high of stealing away
FaZe's map pick in the series. You felt like this grand final was as good as yours. But you've got nothing to show for these first 8 rounds played on Mirage. It's going to get worse before it gets better. Rops awaits inside the connector, impatient. Санчерус гол 3 юм шүү дээ. Энэ скаттай тоглогч нэг хүн яа Броки заунцсан шүү ямар ч Have another chance, but they're getting closer and closer by the second. Support needs to be called in. Rob swaps positions. Rain. A backstab comes in. The Deagle connects. Somehow into 3-on-3. Anyway, Rob's got to in all this. He's playing the long game right now. He's got to make the play that wins the round. We've got bypassed in this. Oh no! Бороо. Буугаа цэнгэлэхгүй шууд баруун дарсан болоод яг миний хийсэн 3 секундын дээр үнээр амжих байлаа. 10 секунд явцаа үлдсэн, фейклсэн. 3. Яа, за кайрыг нь бий чамаас ганц юм боо. Мистер Фэн. Chill the F up. Ингээд савсгаж байгаа л хожигддаг шүү. My oh my. Ингээд савсгаж байгаа л хожигддаг шүү кайрыг нь. Жоохон дараа шүү. NAVI need a breather. You want to talk tacticians, Blade joins that conversation, standing right behind, ready to bring wealth of experience. He may not soothe your mental, but he will fix your game plan. Right now, NAVI need exactly that. That extra pair of eyes on NAVI trying to bring them back into the fold. I mean, that round was the closest they've come in a little while to truly breaking through. So a time to talk this one over, a time to try and recover the beating that FaZe are dealing them. It's this round or the T side will disappear in front of your very eyes. And FaZe have more plays to make. They have more ideas. And goes the same way for NAVI and execute into this bomb site. We won't see necessarily a commitment off of this util volley. JL makes his presence known in Palace as well. FaZe block it immediately. Molly, smoke. There's no getting in here. Sure, NAVI have burnt the util of FaZe. They can recommit with a second attempt. It's costing them time. It's allowing FaZe to sit and wait in the site. Rain and Frozen top to bottom here. This play's looking to come through. Rain seeks refuge under the Palace. Frozen answers the call. Rain is dead, but Frozen still a threat. And more players flood the defensive lines for FaZe. They repel the A play. Ema late lurk out through middle, but what can he hope to achieve? Andre явсан хүн. That timing on the man running under. Кариг нь харсан билгүй дээ. That just cuts off the bomb. Wonderful no to prep for a fight, but Wonderful needs speed, he needs pace, and Carrigan knows that one smoke grenade could have just won the round. It's perfect. Forces a reroute out of Wonderful with the bomb. This one is down to the final few seconds, down to the buzzer. NAVI moving quickly. They need to. Time is not on their side. Тэр имэ бүр амар тоглолт хийлээ энэ чинь. 10 секунд. NAVI chase that bomb plant and they're going to get it down. Броки уралдсан. Яа, өмнөх раундын тоглолт шүү дээ, Броки. Takes it away. What? He lives just long enough. Яг өмнөх раундын тоглолт шүү дээ. Өмнөх раунд гэн Ancient-ийн тоглолт шүү дээ. Броки 2-9-ийн үлдэнгүүтээ гүйж ордог. Did cost them last map playing ahead of the bomb in a 2v1 right there. It saves FaZe's bacon. And that was a beautiful move. We had a big flank coming in all the way through T-spawn. We had Carrigan being loud in the apartments, allowing his team to fight with him. Still NAVI make that look winnable. But one not. Bombing deny хийж байгаа бол хоёул байлаа л да. Тэгвэл тэгээд нацсан бол бомб план хийгээд Wonderful яаж The track through middle begins for NAVI. Найз охин 50 байлгадаа та нар хэцүү бэ. За энэ хүү. Техник спlit явлаа. From the back foot.
NAVI, they've been so close to Yeah, breaking speaking of through, Hunter, but it's a they've Frozen. been able to Frozen! And this is why Frozen. God. Any more from him? Yeah, Will sayang get байсан да. silenced. JL secures that kill. Rain Alexi B хоёрт би энэ бүрстэй юм аа. Through the murder hole, it's Alexi B to lock it in. За. Brokey За. maintains control of the B site, and this one falls apart. Once again, NAVI feel like they're close, but they just can't break through. They just can't find a gap. They can't find a player sleeping. Even when they're going for full XX on one side, those lurks are getting hounded down. Backstabs on backstabs. FaZe holds strong. They won't group in this 2v1. This gives Emo a chance. He woke up, found his first kill of the game last round. Одоо энэ дэстэ ороод bomb plant хийлэхэд Brokey тэр чигээр ганцаараа гүгээд орчих He хэвээр. won't be certain of that. He never expects that they would give him this much room. They would give him the chance to play around this bomb, and so he'll go hunting first, checking out every sideline that's available. Ema will lock in a bomb plant here, but as Brokey moves in, sliding through the market, he's got to do this all alone. Brokey хармаар байна. Not missing a beat. Brokey. There's that Latvian laser we were promised. We were waiting for. Brokey гэж мэдхүү In a манайхаа. grand final, no less. Brokey is saving the day for FaZe in these Oh, last couple of rounds, just as NAVI get close. It's Yeah, not тэрийг close газ enough. устгахгүй. This is brutal from FaZe. Юу хийчихвэ? This is a statement. Brokey гэж хэлж байгаа Brokey гэж. It's not over till it's over. I mean, they've been in a fair few finals, Harry. We've seen FaZe in every single Tier 1 LAN grand final since the inception of this game. From Shanghai to this arena, Katowice, they've had it all except the wins. FaZe Brokey байт юм байна. Метад Brokey байт юм Out байна. of the 5, this would be their 3rd out of 6. If FaZe can bring this back in a reverse sweep, right now they're making the case for it. Brokey. They can't just be that Баруунч бор шүү. second place team. Баруунч Carrigan бараа right now, гэх 6 kills, 6 deaths, 6 assists. He's bearing the mark of the devil. Done a deal with him to pull them in this position. За 9-ний гоё явж штэ. FaZe are looking to embarrass NAVI on their map pick. They want to send a message. And it feels like that message has been keenly received by the NAVI squad. They are terrified as they embark out through middle, an area they've had for free. In so many of these rounds, everything is uncertain. Цайрах гал 9 сарын 1 болохгүй гэдэг. Цайрмаар гэдэг. Тараг маргаар маастаас тавьж байгаа. Аялж. Тэрөөс амжилт болохгүй. Тэгэл нэг гацсан зэрэгтэй. Хичээлд ордог байл. Тэ мангар удаан цайр. Юусоо цайрахгүй. Манай ангийнхан чи юу вэ? Бараг зүгээр хичээл ороод 14 оноо цайраад байгаа юм шиг. Би тэгсэн чинь хичээл зүгээр. Hide behind them. They look to go through in front, up, Oh, top, everywhere. You'll find FaZe in your face, in your dreams, in your nightmares. 5 on 2 in the blink of an eye. Яач вэ сая Carrigan? Is that entry enough? It has got them control of the site. It has got them some serious room. And right now, FaZe are embarking on a double flank that won't find anything because that bomb is already here. Plant comes in and FaZe know they've got to get moving. So Frozen Robs. Frozen and Robs a little faster on the backstab now. Looks like they want to try play into this one first. So Brokey энэ хүнийг гачих wonderful. NAVI are boxed in, wonderful, desperately looking for a route За out, but he зүтэй. can't find it. Бит And so now мэдээлэл it's got авчих to be штэ. bit on for an ace Brokey clutch. тунх юм байна да. The legacy member of NAVI, the longest standing, spammed out, finished off. The hells are empty because its demons are right here. And they are in the ranks of FaZe Clan. They are lighting NAVI up. A whole map of Mirage and nothing to show for it for NAVI. За Inferno явсан. This is the FaZe we were promised. And NAVI, the deal is off the table. The half falls in tow. Not a weak player in sight, not a gap, not a way back. Frozen is 15-3.
He wants to join this squad. He wants to take a trophy with his team. Robs is burning alive, doesn't even realize. Down to 6 before he escapes, but still FaZe somehow infallible. They don't fall. But that's a collateral for Carrigan's orb. A wild statement in and of itself. You've seen him done it before, but Carrigan is really taking some liberties here. This is a nice beast player. Short орлоо. Frozen боломжтой авахгүй бол Алексей би тэнцээ бүр амар мэдэрээ шүү. That's the double lob defense over towards B then. Brokey joins the party. Brokey's not moving a muscle right now. It is just Carrigan and Frozen who have got to make a stand. They've got Frozen over trying to roll back the years but can't find any more off that AWP. It's Brokey. Bust. One kill back. And that levels the playing field. Brokey has seen that tendency to get aggressive, betraying before. And Ema will deal with that point man out through the market. Rops is so low from the start of the round as NAVI scramble for anything at the last of the half. They're eyeing up 2. And PGL smoke only Rain who can stop them. Rops is too low, too wounded since the start of this round, and so Rain's going to be the guy. With Rops dead, Rain follows, and Ema salvages something there for NAVI. But 2 might be all they get. If they can't come into this second half swinging on their map pick. Borkey GG's. Hold your horses, because we may have one more map in this grand final. A 3-map affair, unseen since Boston 18. We have been waiting. We deserve it here in the Royal Arena. 16,000 people here to watch the greatest game to ever grace our screens. That's Counter-Strike for you. FaZe Clan гарбуугаа аваад тэгэл жиж штэ. Royal Arena, are you ready to rumble? Yeah. Right now, FaZe could make a statement. Монгол засагдсан юм уу гинэ хасагдсан. They could have NAVI believing Ancient was all Kerrig юм биш үү. And it would all start with this pistol round. Аагийн тоглолт явж байгаа харагдсан да. За энэ хүний гүн ахын байна уу гэсэн байсангүй. Рампас дахиад гарч ирж байна. За энэ манай FaZe moving. Гоё шүү Брокки. 2-1 инфо авцсан. Зөөлдөг гэж Робц. Робц нэг юм хиймэрэн шүү. Керrig нь ягаад сацмаад гэлээ намайг. Lowest rated major in the FaZe jersey. He wants to change that tune right now. And with that 3rd map waiting, Inferno feels inevitable for FaZe to NAVI to battle on. Even Carrigan's dad knows it. Carrigan out. It's the thing as many a team have learned. When you beat FaZe, one man more than any other takes it very personally, and that man is Carrigan. NAVI force гаргаад ирсэн. Энэ раундыг алдах юм бол тэгэл жиж change level DE доогуур зураас Inferno. Knowing it would come up today. But the solution has been a long time in the making. And FaZe have solved this problem. PGL-ийн observer-тэй ч юм The final boss. Smoke-ын дунд орцсон үнийг харуулсан. These grand finals. Smoke-ын дунд ороод байгаа үнийг л NAVI cowering back 4-on-5, make it worse. Carrigan puts him in a hearse. FaZe go berserk in this 5-on-2. There's not an inch for NAVI to take. Rain. They win the first and the last end fast. But everything in between change level. belongs to FaZe. Inferno. They will make you work. За NAVI-ийн байна уу? And if you're not ready to do that, then this one will get away NAVI-ийн from байна you. уу? What a recovery from FaZe. No one was stepping up on Ancient. The only bright light was Frozen.
But as this grand final is lurched on, as NAVI have tried to play catch up, everyone is having their moment for FaZe Clan. There has been no saving grace. JL's courage, shotgun, MP9, Wonderful's flicks, scout, bits, headshots, all denied by the inevitable FaZe Clan. A trade out in middle. JL makes a move. Carrigan gets that jump spot, but his head cut off. It's opened up a path back to safety for JL. He'll take it. Barely standing. A heavy gust will knock his head off, but FaZe want nothing to do with this shot gonna be. За рамп тулсан байж байгаа тоглогч бит MP9-тай. Оо, Brocky харчмаар л юм байна да. Яа, тэ ямар сонирн байр тэ. Bit dead first. That opens up the A play. That opens up the ending of Mirage. За Frozen Smoke-тэй. One that NAVI hope is just a facade. One that they hope disappears. This can't be real. That's what they're thinking. За Frozen JL-ийг унгаах нь бат. Oh, but it is. FaZe Clan Frozen JL-ийг унгаах нь бат штэ. A man down as they embarked on this final round, this final journey. They want this one to go. Robin cool. They want this final. Хотог шүүг яваач. За яриад байсан 13. FaZe Clan recover. They flip. FaZe Clan recover. За ингээ 3 дахь матч гард юм байна үзэгчтэй. 2018 оноос хойш анх удаага CS-ийн Major тэмцээн дээр 3 дахь матч гарч ирж байна. Boston Major дээр Cloud9, FaZe 3 дахь матч гаргаж ирсэн. Тэрнээс хойшоо дандаа 2-0-оор дууссан. Өнөөдөр энэ хүү FaZe NAVI 3 дахь матч гарч ирж байгаа юм байна. Antwerp-ийн финалийн хоёрштэй. PGL Major Antwerp. FaZe-ийн NAVI-г 2-0-доо давраг авч ирсэн. За гоё. Дараагийн map 58-аас гэж шүү. 17 минутын дараа. 3:58. Landing. There's second garden. Yeah. Both side confused steps sir. За 3 дахь map гарсан. 3 дахь map үзье гэсэн хүмүүс 72% саналтай байсан юм байна. Гаргалаа, map-ийг гаргалаа. Move up guys, move up. Short. Stop it. Short dead. It was stop it. Link it. Molly's backside. Rocket bench. Rocket bench. Nice. Fucking perfect execution, but they got yes. Good fucking call, boys. Fucking good shit. Аврагын төлөө юм уу? Yes, Grand Final. Grand Final гарч ирж байна. За Inferno дэш чинь ер нь энэ хоёр чинь яаж байгаа вэ? Сүүлийн тоглолтуудыг харъя л да. Inferno. За аль нь сүүлийн 3 сарын хугацаанд 4 удаа тоглосон байна заяа. FaZe 100% хожилтой, NAVI 75% хожилтой. За FaZe-ийн Inferno гэх юм бол Vitality-г хоцсон. Урчигдар 13-8-аар. IEM Katowice дээр G2-г хоцсон. Eternal Fire-ыг overtime гаргаж хоцсон Katowice дээр. 1 сарын 26-нд Gamer Legion-ыг хоцсон 13-5-аар. За Vitality, G2, Eternal Fire, Gamer Legion гэсэн 4 багийг хоцсон байгаа юм байна. Харин NAVI-гийн Inferno гэх юм бол энэ тэмцээн дээр Eternal Fire-ыг хоцсон 13-9-өөр. G2-г хожоод бас хожигдсон. Blast-ийн Spring Group тэмцээн дээр. За тэгээд Ecstatic-ийг хоцсон гэсэн ийм зүйлт. За хаашаа явуулах юм байна да. Тэ. It's loud, and this is ASON's commercial. But ASON spent all the money to make the headphones good, and they got no money left for the commercial. So I'm gonna need you to have the ASON.io. ACEZ. FaZe-ийн Boston-гийн түүх давтагдсан гинэ. Code PGL €50. FaZe. Got some headphones.
headphones. It's now or never. FaZe-ийн Бостонгийн түүхүү Inferno дээр Stewie Бэгийн сайтыг хамгаалаад өөр тайм гаргаад тэр ч гэсэн амар юм болдог шүү дээ. Boston Major-т Skadoodle амар байсан шүү. Галзуу Grand Final гарч билээ. Тэг. Тэр ч амар. Home crowd дээр Skadoodle-ийн тэмцээнд дуусаад Skadoodle-ийн Souvenir Dragon Lore гарч ирээд тэрийг $63,000 зарлаа гэж бүр амар шүүгчсэн шүү дээ тухайн үедээ. Beware the wounded beast. FaZe biting back. We've got Maniac, we've got Blair, we've got Pimp, of course. They're all here. Well then, guys. Yeah. It's like the end of Indiana Jones and the Last Crusade. It's there, at fingertips. But then no, son, just let it go. I mean, listen, at this point in time, if you didn't realize that FaZe can bounce back from any situation, then really you haven't learned anything. It's happened within games, it's happened between games. No matter how hard a loss looks like for FaZe, and that was the case on map 1, they showed up on Mirage like nothing had happened. They kept the same mentality, the same proactivity. They dominated in terms of duels. They made the right calls. They played like they were 1-0 up. And this in itself is magical. It's a brilliant performance from FaZe, and that's what you call an absolute sucker punch in the guts of NAVI, because that one hurts. I mean, the fact that this is even more dominant, that the beating they gave in the direction of Spirit, it just goes to show that when it comes to mentality and just tenacity, when it comes to this team, they seem to just thrive under pressure. Like you said so eloquently earlier, Mania, when it comes to pressure, they drink it, they consume it, and it seemed like it awoken the beast in them. We were talking about Robs, where the hell was he? Here he was just kicking ass, taking no names, and just absolutely demolishing Na'Vi. So yeah, if FaZe are back, they're definitely back. They are definitely back. It also goes into the conversation about FaZe and momentum, you know. Yes. It is a team that once they get rolling, once they feel that, I would say, you know, proactiveness unfolding on the server. Frozen 18 гэлтэй. Яг ADR нь баг байсан. He heard us talking shit, mate. You heard us talking shit, and he said, hell nah. Kerrigan had a great showing as well. Only 9 kills in the scoreboard, but 97 ADR up there. Every single player from FaZe Clan showed up. And that's what we talked about coming into the game, that from top to bottom, everyone would... The lowest ADR there was, I think, about 84 or 85. That's actually nuts. Everyone just sharing the load when it comes to, you know, just getting the kill, getting kills, and just shutting him down. And it goes into what we touched upon, the CT side from FaZe. They're very disruptive. They're very in your face. You can't do a tried and tested, slow, methodical approach, because they're going to throw in a wrencher or sometimes even a kitchen chair. I mean, listen, they put NAVI in their place. This was a very uninspired, timid, shy NAVI, not daring at all. And there is a reason for that. And that reason is called round 2. This is where the nightmare, the unfolding happens for NAVI. You win the gun round, you put yourself in absolute success position, and now you're about to get absolutely curb stomped on your force buy. We see here M4 force, good timing from Kerrigan as well. And what it tells you if you're NAVI is that you cannot take individual risks. You are going to be punished. And this has put such a stop to the momentum of NAVI. They all got, again, very shy. And I will tell you this, from this moment on, they got 4 kills in the next 4 rounds. There was 1 kill per round. People have to realize the weight mentally of what it is to lose a round like this. It completely reset them, and I think it set them 3 steps below in terms of the counter-strike they wanted to play, and that's why they didn't show up. Yeah, jump in, boys. I mean, are you NAVI after this round? Yeah. Like, listen. Is that what's happening? No, I've got to say, I mean, look, we've talked at various points about capitulations, and it's like, look, you're in a major final. You have to dig deep. You have to know what to say with the timeouts and try and find some motivation. Remember, you're ahead. You're in the lead. No need for stress. No, it's hard to quantify what happened right here. As much as I want to say there was a bad calling from LXCB, it was as well. I just want to give it up to FaZe Clan for having a player everywhere on the map being good for 2 kills. Whenever they tried an A execute, they would be shut down. Whenever they tried a late round into an A split, they would be shut down. Whenever they tried to apply pressure on towards Kerrigan, which they did the first 4 or 5 rounds, Kerrigan shut them down. So there was no weak link within this lineup whatsoever. And this is where it really hurts. This is why when the score is 1-5 and you're presented with a good option, you actually fumble it. NAVI,
in a 4 versus 2 here, completely unable to convert that advantage. Rain Carrigan хоёр энэ раундыг амар авцсан л та. Together, how they're not daring to take the duel, they're undecisive, and that is what Counter-Strike looks like when you lose track of what is supposed to be the simplest call. I don't really care that FaZe had the right setup here. I don't care that Carrigan was here to help Rain. The matter of the fact is, when Rain is known and located, there is no speed in finding him. If the scoreline is 5-1 at that moment, I guarantee you, Navi swarm him like alligators, bees, hornets, whatever animal. Пимпиг дураагаад турж бас болно гинэ. Бас болно те. 3 хоног саунд нилээн сул байлаа да бро гинэ. Kawasaki юм байна. 3 хоног чи өөрөө саундаа чангалаагүй үзсэн байна. Ямар ч асуудал алга. Do that again. I want to say. No, but here's the thing. I completely agree. We talk about body language outside of the server. Let's talk about body language in the server. Like they were, like you said, some players they were creeping, not making a sound, and FaZe is just thunderfooting around. Being like, we don't care. We're still gonna outduel you. Round number 8 is more indicative of a more normal round, so to speak. Now we're going to be going for an A setup here, right? And it is going to be FaZe, just going to be round number 9 rather. They're just going to be in your face. They're not able to take them down here. This is like just a very defaultish setup, beg your pardon, coming out from FaZe. And the fact they're not able to get any kills there, it is so confusing. But look at the way FaZe moves are. It's a 4 versus 2. Shanghai Major хамгийн ойрхон болноо. Үзэгчтэй юу? Плей-офф шиг нь үзэгчтэй шүү дээ. You're a 4v2 scenario. You're just gonna play it safe from the bomb sites. Play 2 versus 2, but no, they're gonna make you feel very uncomfortable. We could see the last two Navi players just running around like Tom and Jerry, just running around the map trying to find some egress into a bomb site, and in the end, they still couldn't get it done. That is FaZe never allowing you to kind of gather your resources and maybe try and inch that round away from. Ямар toxic. Something Navi haven't experienced so far on Mirage. Whenever Navi have played their T side, they've been successful at getting into A executes, winning out the trade duels. Worst case scenarios, you get into a 3v3. Every single time they tried for an execute, whether it was towards Carrigan on the B bomb side, whether it was towards Rain on the A bomb side. Shanghai 12 сард шүү. Shanghai Major 12 сард. 4v3, 3v2, so they always had to play from behind. Something that throughout the entire tournament, Navi have not tried on the T-side Mirage. Yeah, look, we talked about it. Standout player. It is important. Inferno-гийнхаа юу гаруулаагүй юм шүү дээ. In the mix. 13-2. Absolutely missing on Ancient. Hasn't really showed up this tournament to the standards we know he can. If he can deliver the major final to them, I think everyone can forgive him. I mean, obviously we will. That grand final is going to dictate how we look at Robs here in Copenhagen. This was an absolute brilliant map. You don't need me to tell you this. За 58-аас эхэлсэн 7 минутын дараа. I think he had a perfect balance of when to be aggressive, and here we have a couple of good examples as well, and also when to be a bit more safe. He played гадаа анхны бороо орж штэ гэнэ үү? Тийм үү? Дахин бороо орж гинэ гэж. Вау, nice. Өнөөдөр ч ихтэй гоё байлаа штэ гадаа. Би ч юусоо өдөржингөө унтаал, шүнжингөө суугаал ингээд яваад байсан чинь. Янз бүрийн зүйлээс тасарсан явж илээ. He's able to make his micro decisions in the instance as it's happening while taking headshots. We missed that, Robs. That's what missed. It's not like he's playing absolutely terrible Counter-Strike. It's just that when it comes to taking duels which he would have won with his eyes closed a few months ago, he had kind of disappeared when it comes to this tournament. But to see him perform at that level, if it takes us talking shit about him, I want to talk more shit about him. No, I don't think we have that kind of power. I think we're being egomaniac at that point. No, I don't think we do. I think we do. I think the power is real, dude. I think we got it. I've done so many segments now where you're like dunking on a player and he's like looking over the desk going like, what? Who are you? Like, but anyway, look. We've got Inferno coming up, the decider. It's always a classic as a decider, even though I think the map right now has this weird kind of meta to it where no one even fires a bullet for the first minute every round, and it kind of sucks. But well, I mean, you watch the FaZe Vitality game. That wasn't like that. Yeah. They were ready to go at each other. Banana and set each other on fire. Exactly. That was pretty much the case. Some flambe going on. I mean, for Inferno, you got to remember when it came to the early CS2 meta on Inferno, it was FaZe who were the trendsetters, so to speak. Sure, and if you look at this year with Frozen, they haven't lost a single one. They destroyed Vitality on it. It was a messy affair, but they got it done. They took down G2 on it as well. This is a team who haven't had too many maps played thus far in Inferno, but they are undefeated. За их 7 хоногоос одоо энэ нойр мойр цагийн хуваар мөвөр нэг жоохон цэгцлэе. Тэгвэл бүр арай утгаалтал.
Тэ. Өглөөний 7 цаг хүртэл суугаал. Өдөржингөө унтаал. Major тэмцээнч дууслаа. Контентуудаа чи маргаашнаас Ян Шопын Монгол багуудынхаа тэмцээнээ ч үзэж эхлэе. Хэдээс эхлэх вэ? 58 4 минутын дараа. He's had two awful maps. One given they won, he wasn't that needed. Now Inferno, he has to step it up. Скор хаанд болоод байна. Ханс гэж багтаа байна шүү дээ. 5 минутын дараа эхлэнэ. 4 минут 52 секунд. Kind of a close affair till at the end when they kind of ran away with it. It was wonderful on that A bomb side with that AWP, who was getting multi kills after multi kills while bit were crapping the pants. I'm right there with you, and I know that he wasn't exactly stellar on map 1, and if anything, that's the bigger indictment. Because honestly, when you get slapped around like it happened on. Дөмжин ингээл нойрмоор солигдоод шөнийн цаг магаар амар суугаал. Тэгдэг ус одоо ер нь жоох хэцүү болсон байлээ. Яг шөнийн нойроо авахгүй ингээл. Өчигдрийн тоглолтын 3 дахь мап байлгүй, хэд дахь мап биш 2 дахь тоглолт шүү дээ. Шөнийн 3 цагийн тоглолт. Тэрийг эхэлж яхад л ингээл шууд нүдний хухархаа руу өвдөөл. Зүүн тал, толгойн зүүн тал ингээл нэг жоох ингээл сонирн болол өвдөөл. Зүүн нүдний хухархаар нь хойд хэсгээр нь яг өвдөөл дарж байгаа юм шиг. Толгой өвдөл. Тэгэл нэтээс уншсан чинь ерөөсөө л дэлгэцний ядралт юм уу те. Migraine гэдэг үлээ. Тим юм шууд орж ирж илээ. Шүн нэгээс хойшоо унтвал хэдэн ч цаг унтсан ялгаагүй маргааш нь шаардсан хүн шиг болж байгаа зү. Би ч ихтэй ер нь шөнийн 1 цаг бол гайгүй. Би ч баг зүгээр хэвийн үедээ ч гэсэн хэвийн өдрөө ч гэсэн баг 1 минут гэж бодсон шүү дээ. Yesterday was the fact that Vitality would love to fight in middle. We often talk about banana, banana control back and forth. Of course, we're going to see that. Vitality were very prone to fight in middle. So whenever Rain and the boys would walk up towards middle, they would find a fight early on. That's not going to be the case. Миний компьютер шууд унтраад байна. PSU сольсон яг хэвээрээ юуных вэ туслаач гинэ. Яг тим юм гэж хэлэх хэцүү шүү дээ. Яг ийм тим юм гэдэг хэлэхэд хэцүү. Юмнаас байж болно. Power supply-аа солиод ялгаагүй унтраад байгаа бол нэг юмнуудаа ингээл дистаралтай стресс тест гэж байдаг. За, carry-г нэгсэн шүү. Хожигдхондоо залгичаа. Болоо carry-г за савсгуулахгүй шүү. Яг болж ингээл байж. Тайд майдан дээр гарч бүжгэлж байдаг тэр мэр болт юм заяа. Ийм хэмжээнд барих бол зүгээр. CPU-гээ стресс тест хийн, RAM-а стресс тест хийн, график карта стресс тест хийн. Тэгэл үзэндээ. And I feel like that could potentially be a liability if FaZe are able to target him, take him down. Bro, they're so screwed. Wonderful when you opt towards A, bit in pit. The other two players are towards the B bomb side. They have so many avenues to work with. Sure, and I'll tell you who isn't a liability. That man on your screen right there. We got to take 3 minutes to talk about JL and the extra levels, the extra gears he's found because it is so. Уух юма бэлтгэлээ эхлэх үү гинэ. Би дэлгүүр орж уух юм авах гэж байгаа хэмжсэнгүй. Би сая 2M-гээс ирсэн. 12 өнгөрч явахад ирсэн үү би. Дэлгүүрөө таацсан. Тамаараа нэг 24-ийн дэлгүүр ордог л байж л тээ. I'm like, listen, not yet, mate, but if he can get his team over the line, then you've earned it. Right here, right now, if it does it, he will be called legend. The J is silent. Хаяа би хитэн уух юм яа. За одоо ганцхан мап юу хүн байх вэ? FaZe-ийг авраг авахулчаал тэгэл гэртээ орол унтаад үгүй. Өнөөдөр нэгт өдөр шүү манайхаа шинэ 7 хоног эхэлж шүү. 4 сарын 1-нд шинэ сар эхэлж, шинэ 7 хоног эхэлж байна.
moments, right? I take you back to the ace against G2 that changes the whole course of the game. That was JL, and I like to see him. I like to imagine him here in Banana with an XCP as well, because there's going to be a moment where the best Counter-Strike is not going to be an option. It's going to get messy. It's going to get about crossing flash, crossing smokes and all. And I think he's very indicated to be that. You talk about Ime and his. Хөөе лоунгийн шүүс их гоё юм байна лээ. Дархлаа дэмжээ дамт нь гоё гинэ. Би ч тийм нөгөө шүүс мүс амар удаж. Манай ихнэр чинь тэгэл янз янзын шүүс хал хүрэн манжингийн шүүс. Өөг нь хараа. Дүрээрээ сууж найз. This wonderful has to reclaim space with the AWP. You don't want to be aggressive in the beginning, as Jacob was talking about. Ата бороо орчин гинэ, бороо орчин. Найс, ямар гоё юм бэ. But when the round prolongs, you have to go and look. Ата тийм дулаахан байгаад байгаа юм уу? Нимх крацтай байгаад байгаа юм уу? Which they haven't had on the first map, so got to materialize it. Хэдүүлээ мейжрээ үзэхэ болоод гарч борон цогсгоо жоохон. Yeah, they are screwed, you know, but there's one reliability, and I will, you know, put focus on towards JL again. I think one of the main qualities he's had throughout the entire tournament is. Одоо ингээд гоё дулаарж байгаа юм байна дөө, тий. Эх 7 хоногийн 5 дахь өдөр чинь энэ 7 хоногийн 5 дахь өдөр 12 градус гэж байна. Бүтэн сайн 14, нийт өдөр 15 янз. Doesn't matter if the scoreline is 2-2, 7-1 or 13-13 in overtime. JL will always go for the play that he thinks is right in the situation. The vista for the game, the way he reads the game, the way he's able to win game-winning clutches by keeping himself calm in those pressure situations, it's been outstanding to watch. As you said, Richard, you love Inferno, you think it's going to be a close game back and forth, well then you put focus on JL because he's had a game-winning clutch pretty much every single game. Furia. Look, I think also, you know, had some stellar Энэ дунд Монгол хүн байгаа л байх та тий. So guys, we're getting close. There's like 1 minute before we're going to take it back to the casters. So I don't do predictions. I think I've learned over my long and now you do. Хүүшээ энэ чат мат яагаад ингэж амар гүйгүнт яагаад байна? And ultimately you can only lose because if you get them wrong, you know, that's that. But I'm going to ask you. Чат гацаад байгаа юм уу? Гацж яагаад буцаж яагаад байгаа юм уу? Юу ч гүйхгүй байжснаа гүйгүнт бүр амар чат гүйх юм. Man, listen. If there was any moment to tame the beasts of FaZe Clan and beat them with your mind, that would be the moment for Navi. The system of play prevailing. I'm going to take a risk. I'm going to say we see an upset. Okay. King Karrigan gets crowned tonight. Less than an hour, Karrigan would have won this major. Yeah, okay, I love it. We're setting them up like let's go. Magneto, guys. I love this stuff. We're going back to Harry and Hugo for the deciding map of the Copenhagen CS2 major. The last time we got all 3 maps in a major final was Boston 2018. Yes. That was where Karrigan at the helm of FaZe experienced the greatest anguish of his career. For history to be made tonight, maybe history has to be broken. The final map is Inferno, just like it was all those years ago. Is it heartbreak again? Or do FaZe rewrite that story right now? Pressure makes legends, and only let's go. one team can be that. Decided the map. NAVI writing a new chapter, a new book. FaZe trying to right wrongs. And Karrigan, the king of Copenhagen, at the helm of it all, versus an Alexi B, who has finally led an international team, not just to major playoffs, but to the grand final. Inferno is bound to be epic. Тэр City дээр хоёр хүн юу гэж зогсоод байна? Wonderful Alexi B. Always used to make for a great decider. And so let's see if that holds true here and now. Robs starting things off over in the boiler. And it looks like the rest of FaZe Clan want to come around and join him. Navi lie in wait with only 2 players to defend this side of the map. За, битийн барьсан үзэг яг сая скупэн дээр норж сууж байна яаж байна. Robs. They'll deal with Robs early. They flush him out from balcony. The apartments are clear, but rent is due. FaZe are moving in. Tap on a bit. And that stems the bleeding. That stops the aggression. That allows up on plant here for FaZe Clan. За, байцаарай. This early game Ойлор гарч ирэх гэдэг хөөе. So they want to try and take space away. They're going to pressure Ema, but he will not go down without a fight. Дахиад. Bit takes up his position. FaZe Clan still searching, still hunting, but that might hurt them in the long run. Bit has the chance right there, and with Brokey dead, it's just the captain. It's just Karrigan alone in the pit. No one by his side. And so Navi
Бом салгаа суучлаа. Сайхна төрсөн өдрийн мэнд гээд хэлээд өгөөч. Сайхна төрсөн өдрийн мэнд. But we talk about how hard these retakes are, how easy these post-plants can feel. FaZe feel uncomfortable. They're shaking in their skin, just trying to hunt down NAVI, who hold off for the right amount of time. A huge pistol. FaZe come through. There was never a doubt. Yeah. Galil's on 4, but NAVI want to keep them honest in middle. Deep smoke, deep Molotov, denial of space, and a denial of vision for Ima. He gets flashed out. Frozen comes hounding down. Энэ юун л PGL-ийн шууд ингээд цаанаас аудиогоо өөрчлөөд ах юм. They waited over in middle, waited for this smoke to fade, and now they try to play their hand through it. Кефиг малгайгүй харж байгаа юм байна. Explosive, but into the crossfire. Wonderful. Will hold the fort down. And he buys enough time for JL to come in and finish what he started. Oh, motor for Alexi, rapid calls as well, making sure his team are lit up and awake for this final map. They were gone, disappeared in Mirage, but an opportunity presented for NAVI to start strong on the final map of play. Months in preparation. And this major's culmination in the next hour or so. It's the exact start NAVI wanted. Now, while we give FaZe all that respect for how convincingly they showed up on Mirage, it felt like NAVI just flowing too close to the sun. They thought they had this one in the bag. But a little time in between games, a chance to talk to one another and really talk, and then you come in here, you win the pistol, you convert that EBM shop, it can be forgotten. Write it off. This is a BO1 right now, with the world on their shoulders, with everything to play for. Legacy. FaZe-ийн дуур хөөе байна. Are NAVI truly born to win? Alexi spraying, they come gunning through. The pistols are making this round tense. JL, all that stands between them in this site. JL. He'll lock them out of it, buying time. NAVI have got everyone here now. And just like that, FaZe Clan have to look for other options, other avenues. Greener pastures here as they run it back through mid. Fast on the rotate. Is Ima. Маш их сайкинг кросыг харна. Бомб плант хийчихэндээс тэгээ суугаад байлдах байсан юм уу дараа энэ why. A deagle and a bomb plant, that's all he's got to work with. NAVI are the ones on the clock, but it's Brokey feeling all the pressure. Swinging it with the Deeg, and with these shots missing, that window is closing. Brokey can't find it. To keep this round in check. 7 сумтай буу болоод авчлаа. Сая 1 сум байсан бол тэгэл унгаалаа. Margins right now, but NAVI are ticking all the boxes. One more bullet. Яг улаалгаад. That would be the way in. Denied at the door again. A strong start for NAVI, but we haven't seen FaZe come through with a full buy. This will be it. За, full buy. Round away. Wonderful early. FaZe. We've been waiting for him to have his moment in this series. It certainly wasn't Mirage. This isn't his first rodeo. Well, you've got a team of NAVI players who have barely played 10 big tier 1 lands, with the exception of Alexi and Bit. Wonderful, no stranger to a major stage. Saw him in Spirit. 1.2 rating, getting into those playoffs. We know what he can do. And now NAVI need him to show it. Nades downrange and Frozen is found. Dealt with early. A star from both maps for FaZe Clan fizzles out of existence here in their first rifle round. Biggest rotated to the Carrigan Carrigan sent a bit in alongside him. The A site is closed, and FaZe, they will get that memo.
So here they go into just one man, JL. And a 1v2 that decides the FaZe have anything to play for in this round. Alexi Molotov beginning that rotate, and the Molly's going to be there in time. Time is the one resource that FaZe Clan do not have. He doesn't elect to throw it. It comes in too late. This. Bomb dropped. JL into the back of the site. It's Bastion that just refuses to give up ground. Will get run down. So now it's Robs. It's to go where no one's gone before. 1v5 at the B site and tap on the bomb, but not given the fights. Wonderful. Will walk that one home. The composure from NAVI. This is a different team to the one we saw on Mirage. Absolutely. Got to give it to this roster for resetting in that way. Sure, first map looked fantastic. We didn't doubt FaZe to show up in the second. But the fashion that they did, the threat posed to NAVI, and still they do not shrink under the lights on the stage. In the highest pressure game of their careers, they rise to the occasion. 4-0 now on CT side. Do those doubts come creeping in? NAVI going where some of these individuals have never gone before, all the way. Yeah, please. I think it comes off of an incredibly one-sided map as well. The resilience to believe you still got this one and to come back into the third in outstanding form. JL is the one leading the charge. Almost 170 ADR. It's a FaZe slow it right down. They haven't liked the pace of these last few rounds. NAVI anxiously await them. Roki's flash starts to tee up the aggression up through Banana, but another smoke down. As far FaZe have respected every single one of them. So that won't change anytime soon, but look at this mid-round re-aggro out of NAVI. Grouping in top mid, they're trying to take real estate back, and they spot the top middle is clear. They've given Alexi all he needs to work with in this round to piece it together. It would have to be a Carrigan classic with the late rotate, because right now it looks destined to be this B-bomb site. Alexi wants to force it. He wants to catch them sleeping at the wheel. JL atop the boxes and FaZe fall. They crumble. 20 seconds, nothing to show for it. Carrigan may find the gap, but there's no bomb, there's no chance. It's all NAVI. This is Neo, monumental. we need timeout. FaZe cannot get a grip. 2 timeouts after 5 rounds. NG бамбактай feeling the pressure, they're feeling the burn. Alexi's got them right where he wants them. За тийм байлгүй дээ, тайм аут орж ирсэн шээс. And we're finally getting that form out of JL again, that terrifying form. The best form he's ever displayed, shining through in the NAVI jersey. 9-1 to start this game. This could be a career-defining performance if JL can keep this up. This could be an MVP locked in for JL. He has been the outlier for NAVI. He has been a rock in this competition. Going from a middling man in Apex back at Paris, sure, they make a run, but he wasn't the star. He wasn't the outlier. Right now, he's writing a new chapter. За ямар буутай гар буутай гэсэн байна оо. FaZe. NAVI-гийн мейжрийн авраг авах юм бол NAVI гэдэг организашн 2 дахь удаага авраг авах. Beat-ийн 2 дахь мейжр авраг болно. Бусд нь бүгдээрнгийнх нь хамгийн анхных нь.
But FaZe have not lost this map in this year. They've played it 4 times. They have the depth, they have the belief. Alexi бич фейнтэнд очиж IGL хийж үзэж байгаа да. NAVI are giving them no way in. Alexi retreats to grab utility back in the spawn. FaZe finally flashed through that smoke at the minute mark. But NAVI don't let them in for free. They're already ahead of the Molotov. They played right through it, and so Alexi's got to be gun on. Straight shooter, first kill found. It's Carrigan as the IGLs clash. Alexi's got to have even more. Won't stand the test of time. This is huge. Bonplan found hell of a spam out a bit. What a great time for it. That tips the scales back in Navi's favor, even though they're the ones playing catch up. Oh, beat. Яаж унаад байгаа юм бэ? Харсан юм уу? За бит. Бүр аврах гэж шийдчихэ. Яаж буудчих вэ? Хаагаараа буудчих вэ бит. And once again he looks for vengeance against FaZe in a final. Yeah, I mean, you know, he is that legacy NAVI player. He is the one still standing from when NAVI last lifted a major trophy, and he's the one with a score to settle versus FaZe Clan. And it was a close game last time. They lost Inferno to FaZe, but they lost it in OT. Right now, FaZe have barely broken through a couple of chances, a bomb here and there. But NAVI are not giving them peace of mind that they can be competitive in this grand final. Was Mirage just a smudge for NAVI? Because they're seeing far more clearly now. Oh, the cracks are showing. The pressure is certainly building for FaZe. Great setup as well. Wonderful, not been needed on this A site. Now's the time. Got Ima with a lot to do as well. Bit will be that first point man. The Rops goes in. It's a 50-50. He rolls wrong. Now been posted. There's no getting past the brick wall of Bit. Nades do so much damage and Bit is not only broken. Hootie. Дахиад өчтөр яг ингээ хатсан шүү дээ. Өчтөр яг ингээ хатсан шүү дээ. Жиж. Оо, Discord дээр ч далаан болж байна. Сүлжээ гацчлаа. Яасан. За энийг үзчихлээ. Долоо нь ойлголцсон. Саяны раунд угаасаа өчтөн ойлгомжтой байсан шүү дээ. Go NAVI гэсэн баярлаа. За энэ нөгөө clean feed шүү, caster-гоо. За Peters л ёо, Carrigan 5 HP-тэй, Frozen 5 HP-тэй. Should free up Alexi. He will be required eventually. Ороод ирсэн юм шүү. Free smoke. Good time. What? JL bomb. Nades do so much damage and Bit is not content with just the Ooh. Яа хүчтэй шиг юм болоо. За байж байгаа. Түрүүнийхээ юг би гаргаа хийсэн чинь зүгээр болчлоо гэж бодоод гарсан чинь. Юу энэ чинь 7-0 дээр зүг үү? Итгэл хүслэнгээс такс гэсэн байна. Маш баярлалаа.
Бэр рүү орсон бол бомба план хийсэн юм шүү дээ. Carrigan дахиад уйлсан л гэж орж ирээд байна да. За nice. Оо nice. Фроузен газар удаа. Унгацсан. Киттэй толж дээр цаас уучлаа. Жэдэг унгаана гэж байгаа. Унгац уу. Ёо, Frozen. Раунд авчлаа уу. За сэргэлч юу. Сэргэлч юу. Жээл унгаач чаддгүй юм байна. Амар раунд авчваа. Метаахтай амжилт. Go NAVI гэсэн байна. Гой тэмцээн болж байна. NAVI гэсэн байна. Маш баярлалаа. Өнөөдөр орчихсон байна. Таланыг нөгөөд зүгээр болсон уу? Зүгээр болсон шүү дээ. Not get comfortable, not yet. Again, blistering pace, back up Banana. Wanting vengeance once more, but there are 3 players in this bomb site right now. Awkward for JL. They fall away. It's Imma. To spam Carrigan out of the round. 0-9. How many smoke spams have we seen in this game? I mean, we see Inferno played at the highest level, and it is so punishing. FaZe cannot get anything for free. It comes at a cost of health or time. They're going to explode again. Oh, yeah. Through the molly, through the smokes. FaZe За Алексей би ч юм смокер гараад ирсэн юм байна. Frozen ямар гоё тоглож гэж вэ? Quad-ыг үнэ байж байгаа. He's got to do a lot here, does JL. They're pressuring him onto the USP. Got to try and do Rain энэ үнэ гоног. They just can't deal with him, but eventually Rain will. USP-тэй тоглож шүүдсэн бодоо. 2v3 in the retake. Oh dear. The threat comes from within. Say, you're there. Who can be trusted? You're there. Take a deep breath now. That may be FaZe's fate set up in this third map. Still a ways to go, but it's certainly not a bad way to start. I think it's clear that they've got NAVI feeling a little bit of pressure, considering this was a 7-0 start. You wouldn't imagine that pressure build-up is so soon, but it was wonderful. First man in to that 1v3 that gets given over to Frozen. The hardest round is the last round, closing the game. That's the difficult part. It's one thing to start 7-0, but stopping a comeback, a very different reality. FaZe clan. Hey, FaZe know exactly how hard that final round can be. If I say 15-9, you know what I mean. 15-11. Quad-яраа нэг хүн гүйж байгаа. Тэрэн дээр нь зураад зүгээр. They wanted to try and keep punishing FaZe. They wanted to do anything to stop them chaining rounds together. If you catch FaZe sleeping, you're in the golden spot, but it's a team that can build back very, very quickly. Flash, Don't want 1v3 TK to be the defining outcome. The turning point for FaZe. And so this round, JL throws himself into the fight, straight down Banana. He's opened this up for NAVI. Make good with what you got, right? Limited weapons, limited util to buy this time for NAVI on CT. So JL just throws himself in. It forces FaZe reaction on the other side of the map. Concessions made, but options opened on A. For how long is the question? That fourth rotate is here. JL committed. And FaZe's solution, and after one of these last 2 rounds has been to play ahead of the util, explode through the smoke, catch NAVI on different timings. And while it's been effective back to back, now they've got to beat back the AWP. Let's see if Wonderful is feeling that pressure. Holding the line, he opens with the first. Carrigan churned up
At the first light of that Alexi AWP, they try to find it over towards long, and in doing so, they run up into Alexi. NAVI look to put those last 2 rounds behind them here and now, and it's just Brokey. Now Robs that stands between them, and that goal! Straight away, NAVI are back into it. A lost clutch, an awkward retake, and they leave that behind them. Back to their winning ways now. And FaZe have dealt with a lot of difficult games, difficult playoff matches, grand finals. This would be a comeback unlike any other. NAVI in full control of the CT side, even with blunders being made. Almost nothing comes for free. Carrigan killless still. 10 раунд тоглолцоод байхад 10 раунд Rob's his quietest major yet. Rain not feeling like an MVP anymore. It's only been Frozen saving this one for FaZe. The new boy on the block. They need to go deeper Одоо than энэ банан that. толцсон байж байгаа. Энэ хоёр бол шууд ороод ирэх болов уу да. That's a foothold taken over on the long side. Wonderful tries to react with this AWP. Hasn't had to do much yet on this CT side. But he's been good for the kills whenever they're available, and that's another example of this. Rob's offered up. Wonderful's not content with just the first. Brokey waits around this corner. Wonderful. And so finally he has his round. JL mopping up banana. And NAVI are building all over again. Wonderful. Spots that final player, and even then doesn't take the risk. Rain is a dead man walking as NAVI surge through this third and final map. And how long did we wait to see if Wonderful is the real deal? A title taker, a Titan toppler. He was left to wither in Sprouts. But now up on the big stages, unfazed by the pressure. 2-0 гэдэг тоглолтын дээр wonderful. In his final bout for glory, for legacy. Only one death in this entire map. A monstrous appearance against G2. Wonderful is the real deal right now. Can FaZe break through yet again? A glimmer at the end of their T side. Another smoke to appear through. NAVI's util has been near perfect this entire game. I mean, their read over what FaZe are doing here has been stellar. For that, you've got to credit Alexi, but even the kind of individual moments, those micro moments, they've all come through for NAVI. And so a desperate play up through A. Wonderful will get traded, but Bit still stands. And Bit doesn't want to let them in for free. He's now the only hope up in the apartments. At 16-4. Having his best game in the major right now. In the grand final, in the third map. Bit still has more to give. Still has more to say. Frozen quakes in his boots as the end is nigh, and Bit is the one looking to deliver it. Rain одоо гараад Hitting a lot of time ticked off this bomb. But Brokey will. Just about 3. Heading into the second half. The last half to be played up on this stage. It's not a lot of ground to cover. A huge challenge. Гэхдээ FaZe clan-ы өдөр ч болоод өөрсдөө үүнд одоо ихтэй зарагдцсан бид чинь. Every single player playing at their peak, it feels. We have Parasima, we have JL a step above, and we have the behemoth Bit. Нөгөө FaZe Banks хим ингээл явдаг байсан. Making life Тэд нар одоо солигдсон. FaZe clan-ы 3 rounds, it's enough. Эзэмшигчд нь өөр болсон. It's just enough.
But FaZe need to muster everything they've got. Their captain killless at halftime. And even that is terrifying, right? You want Carrigan in top form to feel comfortable, to make the calls to recover this game. And for him, this is like deja NAVI vu. fan from He's got to 90. trust Oh, in энэ нөгөө юу Nightmare. яатсан биш үү? He's got to trust on his team now. He's got to rely Нөгөө нэг on дөрөв the өнгөрөөд ихээр firepower, нөгөө the star донитууд power нь яадаг of гэдэг байсан. FaZe. Exactly what this roster is and always has been. Юу лээ? Some Банкны of the best shooters in the game. өндөрлөгөө гэлөө те. And they can't make a mistake. NAVI frothing at the mouth, but Alexi holds them back. Make sure you just win this pistol, and that trophy might be yours. NAVI are flowing. The read over the game has been stellar. Even in this round, they were about to walk into the three-man B-stack in the pistol, and they decide last minute to up and leave, moving back over to an under-defended A site. It's Rain and it's Robs. To try hold back the coming tide of NAVI. Rob's pressure, Rob's dealt with, and Rain finished off as well. The side track wide open. There is no respite for FaZe. No pistol to give them a freebie to elevate this number. No, it gets worse. NAVI, you have to throw yourself through here. 10 rounds is right around the corner. Can NAVI squeeze those shots out? Glock's on a crossfire, some whiff bullets, but JL recovers, and he looks to close. 2 more kills, and wonderful as that. As NAVI know, this is inevitable. It has to be. Alexi tried for so long, so many international rosters. It was 5 years ago we saw him in a major grand final. The full Finnish team, but ever since unsuccessful. And not only did he take down his former roster in G2 in that semi-final, now he's taking down the big dog of Counter-Strike to secure a major victory. And there's so little standing in their way. Shanghai Major And Alexi can feel that. NAVI can feel that. They know that they've got FaZe quaking in their boots. And with each round, each kill, they're moving closer. The captain's only grail. Once more, the A side crumbles. NAVI are up to the task. After getting destroyed on their map pick and Mirage, better teams, more experienced squads would have crumbled here. But NAVI have doubled down. They earned their spot in this grand final. They weren't about to let it slide away from them. They doubled down heading into a third map, and everyone comes alive. FaZe are left with one shot, one stab in the dark to try and stop being swallowed up whole by... Oh, дахиад дахиад Гацц. Ямар ядратай юм бэ? Тариг 0 килт, харин тийм баларч 0-13 явж. Бит 20 килтэй болсон байна. За ингэж 0 килтэй ингэж авраг авч чадахгүй ингэж тэмцээнийг өндөрлүүлнэ гэвэл тэгээд өөрөө бас нөгөө түрүүний тэмцээнийхэн яриадсан шүү дээ. Зодог тайлах талаар Таригийн зодог тайлах гэсэн. Иймэрхүү тохиолдлууд их гарч ирээгүй л тэгэл бодож эхлэх байхаа. За форс юм биш тэгвэл энэ раундыг алдвал тэгэл GG.
Харин одоо гаж бууданда яа мөрөж зүсгүй дахиад сүрсгүй. 11-3 дараалсан олон раундууд хэрэгтэй байна да. За Броки. Байсангүй шууд инстант headshot. Сайтын дотор нэг хүн Rain CZ-тэй. Яа, цаан нэмээд чус. Зэрэг байж юм да. Тэгэл үгүй. За Каригийн ихний хэл. Frozen 44 HP битээ. Харц. За энэ жижиг болжээ. Бат. Юу болоод энэ стрим нь? Албасны стрим нь. Хацаал байгаа мó? Хацаал байгаа мó тий? Албасны стрим нь. Мейжер тэмцээний гранд финал дээр ингэж хацсан байна. Хачин болж байна. Тэмчнэл түрүүний юм. Мейжер тэмцээн дээр PGL-ийн ингэж гацсан гэдэг бас л. За одоо буцаад өөрчлөлт юм шиг шүү. Тийм бэ. Lexi couldn't do it with his Finnish brethren. But entrusted with NAVI's first ever international venture. He looks to take home the gold. За сурлын оноо series point NAVI дээр одоо санаа зовхон үсэн раунд хэлээ. Унаас нэ. A slow round with a big ending. Victory is right there for NAVI. And all that's left to do is reach out and grab it. Ima opens, bit responds. За тэр цаанаас нь ороод ирж байгаа юм. GG. With each second, they can feel that they are on their way to the crowning achievement of Counter-Strike. In the city of spires, a new kingdom looks to arise. NAVI, one kill away. And they know it now. They all know it now. The best moment of the rest of their lives is about to come through. And there's the killing blow. NAVI's highest height in years. And the gamble of taking breakout players from Paris and molding them in their image pays off. Vindication for one of Counter-Strike's brightest minds. Alexi B securing his major trophy, taking down his former roster in the semis and besting one of the greatest in-game leaders Counter-Strike has ever seen when it matters. Bits, the only remaining Stockholm champion in the black and yellow, he held on when others had enough. Revenge for the Antwerp final against FaZe finds him glory once again, and Ima proves that Paris was no fluke. He ascends once more and one step further, engraving his name on a major trophy. JL enters the pantheon of legend. He called it, and an MVP level performance to propel this roster to new heights. He is just getting started.
And finally, wonderful, following in the footsteps of his idol, showing that greatness can be obtained no matter how big the boots. He is born to win. In their first outing as an international squad at the major, they etch their names into the history books here and now. That vindication for Alexi B. Besting Carrigan, one of the brightest minds that Counter-Strike has to offer, and driving home that he is the real deal. NAVI, the first team to lift a major trophy in CS2, your champions of the PGL Copenhagen Major, it's NAVI! Амарна. Alexi B hakikaten the PGL Copenhagen Major Champions, NAVI. Let me start with the mastermind behind it all, Blade. When we first spoke, you said top 4 would be nice. Well, how nice is this? Top 4 was minimum goal, bro. So, of course, like, you always can win. You will not disbelieve, just believe. And what was going through your mind during this game, and how did you guys come back, especially after that second map? We knew that new map will be, third map will be different. That's for sure. Like, Inferno is completely different map in terms of map control, in terms of decision making. Alexi B юу гэдэг We наа. made a lot of mistakes from Mirage. We fully reset. It was no-brainer. We knew that we can start city side and smash them. Найз охин мохонтой ихнэр найз охин мохонтойгоо тэр чирээ явчих яа. Your second major trophy, 21 years old, and you had to change language, learn to speak English, play in an international team. What do you want to say? I can say thanks everyone for support. It was amazing. You're amazing, guys. Thank you. And you, in this final, we saw the same bit that we've looked to see. We saw your individual level raise back up. What changed? You just felt it? За Алекси юу юу I яваад don't байна? know, we just play our game and try to play good. Okay, but let me ask you this then. Is the headshot machine bit back? They think so. Yeah. Yes, yes, yes. Wonderful. Trophy in hand. You come into NAVI, you're replacing Simple, the greatest in CSGO, but you kept saying, I want to make my own name, I want to have my own path, I don't want to be compared to Simple. Do you feel like the performance you had here now shows the future and the dominance you can have? I don't know what to say actually. It was a really hard game for me, and I think I played really bad, but my teammates are beast. And I want to say thank you everyone guys for supporting. Thank you my family, thank you my girlfriend for supporting. I love you guys, thank you. I need Mr. Where did Alexi's gone back in there? This has been one hell of a performance, has a lot of emotions. Royal Arena, were you entertained? Alexi's coming back onto the stage. We must get the leader in here. JL, Ema. Mate, you did it.
I fucking did it! JL, we look at the game versus G2, that incredible moment you created, the opportunity you created. We look at your performance here right now. We look at where you came from. When you look at the Paris Major to what you did here, what can you say to everyone out there? It's crazy. 2 weeks ago I was reading comments how I'm a tier 2 bot and I'll never reach anything in life, and now I'm the major champion. So who's talking now, bitch? Yeah. Инжээл үрсэлтэй гоё гар юм аа. Ema, second place last major. You come onto NAVI and you've had your struggles. It's not been easy at times. You said it doesn't matter if you're bottom of the scoreboard, if we win the whole thing. What do you want to say to all the people that didn't believe in you, didn't believe you could do it again? I mean, I can start with saying that if I have to choose between last major when I was like top ranking every time and then losing, and this one whenever I'm most of the time bottom or I'm doing everything for my team and winning the major, there's no brainer, trust me, like it's crazy. And I don't know, it's unbelievable. It's unbelievable, but you have done it. When you get through this though, right, when you have all this criticism online, did you ever start to let it get to you? Did it ever hurt your mentality? Wait, can you repeat that? Did it ever get into your mind, the criticism, the thoughts from people? I mean, like, sometimes, I mean, I don't mind at all. Like, I got a lot of hate in my career before, but now it was like a lot of hate. Not like it was a lot of hate, and sometimes you cannot, maybe it affects you a bit, but what you can do, you need to move on, and then now I prove them I want the major no matter what, like what they can say now. Exactly, they can say nothing because you are a major champion. I need to say one more thing, Jack, se pregătește PC-ul. What? Thank you very much, Ema. Alexei. I think we call this a late birthday present. You could say so. It just feels unreal. You've been in many finals, but you've sat in second place so many times. You sat in second place in 2019 for the major as well. What was going through your mind after that second map though, where you sadly got destroyed by FaZe? To be completely honest, I didn't feel good. I think a part of the loss was for sure on me, and I was thinking about it heavily. Even Blade told me to wake up because there was a couple rounds I did not my best. But I feel like all the reflections I've made throughout my career, I don't take it to heart. I'm trying to learn, and I went into the decider constantly trying to make moves and trying to make them uncomfortable. And I felt like I had a good read on the game the whole match, and that was the most important match of my career, so I'm super happy. And what's it like for you to do it where you go through each game and people did not believe in you? People still thought that this team didn't have what it takes to lift a trophy. And then you sit here in this Royal Arena completely packed out and you lift the major trophy. You kept telling me you were manifesting it. Is this what you manifested? Honestly, I don't know. I have no clue. We just got into the championship stage. I'm saying let's go one match at a time. And we ended up beating FaZe 2-1 on the final. All I have to say is, Torilla Tabatan! Royal Arena. Oh, he's got one more, but we will give the champion one more. Nothing of this could have been possible with the teammates I've had. So selfless, everybody doing tons of work. The past 6 months we've been having up and downs. Everybody has worked their ass off, and Blade deserves his respect as well. He made me a better IGL, and he's the best coach in the world. And this guy is the fucking MVP of the major.
This is one very hyped up, one very excited NAVI. And they are your PGL Major Copenhagen champions. Royal Arena, let me hear you make some noise! Arena. Yeah, this was meant to be the coronation of King Carrigan. And we just saw the arrival of Alexi B. Энэ мейжер дээр энэ wonderful гэж энэ хүүхэд яг үндэ бол бүр сталчлаа гэж би бодоод байна л да. За EMA бол өнгөрсөн жилийн мейжер дээр ажилласан. Мейжер дээр финалжсэн хүн байх ёстой шүү дээ, тэ. Энд чинь Gamer Legion дээр байж ах та. Plus TV Paris мейжер дээр Gamer Legion дээр чинь EMA орж тоглож исэн. Тэгж явахдаа бол бас тухайн үед бол маш өндөр импактыг үзүүлдэг ийм тоглогч байсан. Одоо тэгэхэд бол яг тим амир өндөр импакттай тоглоогүй ч гэсэн юу яаж вэ? Баг нь ингээд авраг авч байгаад бол өөрөө маш баяртай байгаад. Тэгээд энэ wonderful гэж энэ хүүхэд шүү дээ. Тэг wonderful. Энэ хүүхдийн хамгийн анхны лангийн финал. Түрүү нэг юм статистик явж гарч иржсэн шүү дээ. Тэр статистикэн дээр wonderful-ийн хамгийн анхны финалийн тоглолт. Хамгийн анхны лангийн финалийн тоглолтын дээрээ авраг авчиж байна. Тэгээ маш чухал тоглолтууд дээр бол өөрөө бол аягүй сайн байсан. Тэгээ Алекс Бигийн тэр хэлж байгаа энэ Blade гэж коучтэй. Blade гэдэг энэ коуч ер нь бол NAVI-гийн одоо тарих толгой гэж яригадаад байдаг штэ. Аягүй их зүйлийг хийдэг. Blade яг үндэ бол хүссэн хүнээ гаргаж, хүссэн хүнээ сольж ирэх мэдл гэдэг юм бол энэ Blade гэдэг энэ хүний гарт байгаад байдаг. Тэгээ Blade гэдэг хүн Алекс Биг бол аягүй тийм сайн IGL болгож өөрийгөө одоо дараагийн түвшинд аваачих нь бол маш том үүргийг бол бий болгосон. Тэгээд энэ Blade-ийн өгсөн бас ярилцлага байсан. Алекс Бигийн тухай. Тэр ярилцлаган дээр юу байсан бэ гэхээр Алекс Би өмнөх байсан багуудаа IGL хийж явахдаа бол хөвчлэн өөрөө хамаг юмыг өөрийнхөө хамаг юм хийх гэдэг, өөрийнхөө тоглолтын арга барилыг хүмүүс рүү ингэж оруулах гэдэг тийм одоо стилтэй IGL байсан. Одоо болвол тэр стилийг нь болиулаад аль болох IGL-ийн үүрэг бол тодорхой хэмжээнд байна. Алекс Би яах вэ гэдгийг хэлнэ. Гэхдээ тухайн багийн дөрвөн тоглогч нь болоод хувийнхаа одоо жишээ нь ур чадвар дээр хувийнхаа тэр нөгөө нэг юм зүн бэлгтэй бас нэг итгэсэн тэр тоглолтуудыг хийх эрх чөлөөг нь болоод өгөхийг Алекс Бид бол хүсэж байгаа. Алекс Бигийн арга барилыг нь бол өөрчилж байгаа гэж ярьжсэн. Тэгээ түрүүн Banks хэлж штэ тэ. Астралисийн авраг авдаг мейжер тэмцээн 2019 оны Катовиц энд Алекс Би Энс 2 дугаар байранд орж ирсэн. Яг тухайн үед ч юм бол нөгөө Easy for Ens гэдэг дуу яваал Ens-ийн тэр нөгөө нэг movie, vlog, маягийн movie яваал тэр бол бүрт амар од болж ирсэн шүү дээ. Тэгээд эцсийн яг үндэ бол авраг авлаа. Бит 2 дахь мейжрийнхээ авраг авж байна. Бусад дөрвөн тоглогч нь бол бүгдээрээ анх удаага мейжер тэмцээн авч. Мундаг байлаа. Яа харахгүй 3 дахь мap дээр бол Алекс Би бол мундаг байл. Тэгээд түрүүн за тоглолтын MVP хин JL гарч ирж байгаа юм шиг байна шүү дээ. Энэ мапн дээр гэж 117.16 JL яа харахгүй мундаг байсан. За миний хувьд гэх юм бол би G2 FaZe гэдэг финалыг гаргаж ирэхийг хүсэж байсан. G2 гэдэг баг яагаад финал дээр гарч ирж чадаагүй гэхээр энэ залуу алдсан шүү дээ. Амар тоглосон JL бол үндэ. Яа харахгүй мундаг. Тэгээ JL-ийн түрүүний тэр хэлсэн те. Хүн болго намайг одоо Tier 2-ын бот ийм багтай одоо ямар ч шаардлагагүй яасан ийсэн гэж амар их муулдаг байсан. Who's talking now bitch? Өөрөө бас энэ хувь хүний каризма гэдэг тэр нэг зүйл нь бас айгүй гоё. Характер, хувь хүний характер нь өөрөө бас айгүй гоё залуу байх шүү гань JL. За одоо тэгээ энд нэг зүйл ингээ батлагдлаа. За юу энд нэг зүйл батлагдлаа. NAVI гэдэг баг simple гүүгээр цаашаагаа явж чаддаггүй. Simple байхгүй болвол NAVI амжилтыг үзүүлж чаддаггүй. Тэ Украины номер 1 GOAT simple гэдэг хүн тоглогч байхгүй болвол NAVI хэр хол явах вэ гэдгийг тэрийг бол энэ чинь эвдэж чадлаа. Хувь хүний одоо нэг хүн дээр суурилсан нэг од тоглогч дээр суурилсан баг гэж явах одоо боломжгүй.
өөр хувь хүн одоо тусдаа тоглолтоо бие биенийхээ одоо нөхөө тоглолцдог ийм ростер, ийм бүрэлдэхүүнээр авраг авч чаддаг юм а гэдгийг бол энэ ч харуулж чадж гин гэж бодлоо. Тэгээ энэ бол яг одоо энэ хийж байгаа юу үйлдэл бол энэ Blade-ийн хийсэн project гэж би бол ойлгож байна. Ерөөсөө л Blade тэр чигээр. За. За ингээ мейжер тэмцээн энэ үрээд өндөрлөж байна үзэгчтэй. Хэдүүлээ чинь нийтдээ 4 өдөр шинжэнгөө суулаа. Тэ? Гоё мейжер боллоо. NAVI-гийнхэн 2 дахь удаага мейжрийн аваргаар тодорч FaZe 2 дугаар байранд $500,000 шагналыг авч байна. CS2 тэмцээний CS2 тоглоомын хамгийн анхны мейжер тэмцээн. NAVI-гийн аварга авч байна. MVP юу? MVP PGL гарч ирсэн байх уу? Одоогоор MVP-г нь харин зарлахгүй байгаад байна. HLTV дээр ч гэсэн мэдээлэл алга. That's саяны сүүлийн тоглолтын дээр бол шүү дээ, тэ 3 map нийтдээ гарсан бит байсан биш үү? Яг 3 map-ийн статистикаар бол бит байсан байна. За бит баг авсан юм байна уу MVP. Саяны Inferno дээр гэдэг юм бол бит 23 киллтэй 7 дэвтэй, Mirage дээр хэдийгээр хожигдсон ч гэсэн багийнхаа топ фрагер байсан байна. Ancient дээр бас бит 3 map, гуруулан дээр нь бит нэг зогссон юм байна шүү дээ. Гэтэ тэгээ JL юм уу? MVP. За NAVI-гийн чемпион стикер гарч ирэхээр болж байна. Тэмцээний MVP JL байна гинэ. За. Тэгэх бах уу? Ер нь бол яг сая сүүлийн гранд финалийн тоглолтын дээр бит тэгж цойлж байгаа ч гэсэн яг өмнөх тоглолтуудыг харах юм бол бүгдээр нь дээр нь JL байсан. JL бол яа харахгүй сайн тоглосон. За тэгээд үзэгчтэй бүгдээрэнд нь хамт байсанд нь маш их баярлалаа. Энэ удаагийн мейжер тэмцээн бол яг бидний хувьд ч гэсэн те монголчуудын хувьд ч гэсэн маш их гоё тэмцээн болсон. Монголынхан анх удаага 3-2 гэдэг рекордтой цаашаага elimination stage хуучнаар бол legend домог болж чадсан. Тэгээд яг Монгол багийн шууд амжуулалт гарахгүй мейжер тэмцээнийг болвол би яг өөрөө ингээд анх удаага watch party гэдэг сүүлийн плей-оффын тоглолтуудыг нь бол үзлээ. Над ч гэсэн гоё байлаа. За хэдийгээр нөгөө пикэм хийцэн, өөрөө дотроо нэг баг дэмжсэн, үзсэн. За яг тэр багаа ингээд илүү дэмжиж үзэж байгаа. Зарим нэгэнд нь бас яг тэр нь таалагдаагүй байж магадгүй. Гэхдээ бас ингэж яг хамтдаа үзэх юм бол над ч гэсэн гоё байна. Тэгээ дараагийн мейжер, Шанхайгийн мейжер цагийн зөрүү байхгүй. Тэр бол бүр тасархай болно хэдүүлэнд нь. Тэгэхээр хамт тэмцээнээ үзсэн, хамт байсан бүгдээрэнд нь маш их баярлалаа. Carrigan нулимстай гэсэн байна. Carrigan нулимстай. Окей. За бүгдээрээ сайхан хуцгаарай. Шинэ 7 хоног өнөөдөр эхэлж байна. Өнөөдөр нэгд өдөр 5 цаг болсон байна. Бүгдээрэнд нь ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд юу яаж байгаа? Өнөөдөр нэгд өдөр маргааш 4:30-аас хэдүүлээ. ESL Challenger Yon Shopping Азийн Close Qualifier-аа тоглолтуудаа үзнэ. Шууд амжилтууд үргэлжилсээр маргааш хэдүүлээ Atox болон LVG гэсэн багуудынхаа тоглолтыг үзнэ. Yon Shopping-ийн тэмцээнд Азийн 1 слот байж байгаа. Тэр слот хэн рүү очих вэ? Монгол баг авч чадах уу гэдгийг хэдүүлээ. 2 өдрийн турш болох тэмцээн шүү. 2 дахь 3 дахьд болно. Тэрүүгээр хэдүүлээ үзцгээе да. За маргааш тэгэхээр өдөр 4:30-аас шууд амжилтаа асаая. Мейжрээ үзсэн бүгдээрэнд маш их баярлалаа. Лайк дарцгаасан, subscribe хийсэн, donate явуулсан, дэмжсэн бүх хүмүүстээ бүгдээрэнд маш их баярлалаа. Тэгээд бас юу эцэст нь хэлэхэд энэ тэмцээнийг одоо ингээд үзээд штэ те clean feed-ийг нь үзээд байгаа. Энэ эрхийг биднэрт 1xbet өгч байгаа шүү.
1xbet-ийн биднээс алтан 9-ний хэрэгтэйгээр шууд дамжуулах, албан ёсны хэрэгтэйгээр нь channel дээр гаргах энэ боломжийг бий болгосон 1xbet-тэй маш баярлалаа. Анхны мейжер энэ үрээд өндөрлөж байна. CS2-ийн. За CS2 гэдэг тоглоомн дээр бол одоо өшөө олон мейжер тэмцээнүүд гарч ирэх нь бол ойлгомжтой. За бүгдээрээ сайхан амарцгаарай. Бас өглөөний мэнд. Окей. Bye bye guys. OG Team Spirit багуудын шиг амжилтанд хүрмээр байна уу? 1xbet шинэ урамшуулалд оролцоод оноо цуглуулж төрөл бүрийн шагналтай үе шатуудад ахиарай. OG Team Spirit 1xbet өөрийн замыг эхлүүл. Бид OG Team Spirit багуудыг олон улсын алдар нэр төрөх замдаа явааг харсан. Одоо харин таны ээлж ирлээ. 1xbet шинэ урамшуулалд оролцож, оноо цуглуулж, шинэ төвшингүүдэд хүрээд урамшуулах итлээрэй. OG Team Spirit 1xbet өөрийн замыг эхлүүл. Толон аль хэдийн бидний амьдралын нэг хэсэг болсон. Last one. Эхлээд биерүүгүй их, тэгээд тайхдах, тэгээд тоосыг нь гөөх юм. E-спортын үйл явдлуудыг дагаж, таны таамаглал бодит мөнгөний үнцэнтэй гэдгийг батлаарай. Хариуцлагатай тоглож, энэ бол зүгээр л хөгжилдөх зорилготой гэдгийг санаарай. One click, one flag, 1xbet.